ജപ്പാനിലെ ഒന്നാ ബ്രോ. ഹായ് ഹായടാ. അത്ര ഉണ്ടാ മതി. കാരണം ഉണ്ടായില്ല കളിയ. എന്നും തിങ്കൾ വരുന്ന പാക്ക് കൊള്ളാമോ? പാക്കുകളൊക്കെ കൊള്ളാം. എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഏതാണ് ഇനിയസ്റ്റ എഡ്വേർഡ്, പിന്നെ ആരടാ വരുന്നത്? ഇനിയസ്റ്റ എഡ്വേർഡും അടിപൊളിയാണ്. -10,000 കോയിനാ നോക്കണ്ടാ. അത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഞാൻ സ്പിൻ ചെയ്യാറ് iOS-ലാണ്. ഇതിൽ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. എടാ ഡബിൾ ബൂസ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ നല്ല AMF ഓൾ പ്ലേയേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ സ്പിൻ ചെയ്യണത് അടിപൊളിയാന്ന് പറയുള്ളൂ. അല്ലാത്തൊരു ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും ഇനിയസ്റ്റയും നെഡ്വേഡൊക്കെ. പാക്ക് അടിപൊളി പാക്ക് തന്നെയാണ്, 100% വർത്തി പാക്കാ ഇനിയസ്റ്റൊക്കെ. നെഡ്വേഡിൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു സിംഗിൾ ബൂസ്റ്റർ ഉണ്ട് നെഡ്വേഡ് BTB ആണ്. നെഡ്വേഡൊക്കെ ഓൾറെഡി നല്ല വാണ്ടവാട്ടും അടിപൊളി പ്ലെയർ തന്നെയാണ്. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലെഫ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും തോന്നുന്നില്ല. ലെഫ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇതിന് മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഫോർവേഡ് നല്ല പ്ലേയേഴ്സാടാ, 3 പേരും നല്ല പ്ലേയേഴ്സാണ്. ശിവന്മാരെ പാക്കൊക്കെ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അത്ര മതി. പക്ഷേ ഗോൾ കീപ്പേഴ്സിന് ഇപ്പം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? ഗോൾ കീപ്പേഴ്സ് വന്നല്ലേ? ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തെങ്കിലും, പക്ഷേ ഫ്രീ ഇതിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല സ്കില്ല്. എന്തായാലും ഞാനേ പീറ്റർ സ്മൈക്കിളിനെ എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നതാണ്. ഞാൻ ഇനി എന്തായാലും എടുക്കില്ല പീറ്റർ സ്മൈക്കിളിനെ. കാരണം ഇനി പീറ്റർ സ്മൈക്കിള്, ചെക്ക്, ഒലിവർ ഗാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഗോൾ കീപ്പേഴ്സിനൊക്കെ ഈ സ്കില്ല് വെച്ചിട്ട് ഇനി കൊണ്ടുവരും. ഞാൻ ആരെങ്കിലും പീറ്റർ സ്മൈക്കിളിനെ എടുക്കാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കണ്ട കേട്ടോ. കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ പുതിയ സ്കില്ല് കൊണ്ടുവന്ന കാരണം ഇനി ഈ പ്ലേയേഴ്സിനൊക്കെ തന്നെ ഈ സ്കില്ല് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരുമാർ. സോ ഇപ്പോൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ വലിയ കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇനിയിപ്പോൾ ആ സ്കില്ലുള്ള ഗോൾ കീപ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും വരാൻ പോണ. ഡിഫെൻസീവ് പാക്കായിരുന്നു നോക്കിയിരുന്നത്, പക്ഷേ ഈ 3 പ്ലെയേഴ്സും ഇല്ല. ഈ 3 പ്ലേയേഴ്സ് ഇനി ഈ 3 പ്ലെയേഴ്സിനെയും നിനക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതി എന്ന് പറയുള്ളൂ കേട്ടോ. അല്ലാണ്ട് ഇല്ലാണ്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇന്ത്യയിൽ പെർഫോം ചെയ്യണ വേറെ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ ഡബിൾ ബൂസ്റ്റർ നെഡ്വേഡിനൊന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല സ്റ്റിൽ. ഡബിൾ ബൂസ്റ്റർ നെഡ്വേഡ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. ഇനിയസ്റ്റ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. കാരണം എൻ്റെ വേറെ ഓൾ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി AMF. സോ ഞാൻ എടുക്കണില്ല. എൻ്റെ സിംഗിൾ ബൂസ്റ്റർ നെഡ്വേഡ് ഒക്കെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യണം. ഇടയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടില്ലേ, ഈ നെഡ്വേഡ് മാത്രം എൻ്റെ ഉള്ളൂ. കോയിന് കാശ് കൂട്ടി തരാം കേട്ടോ മെയിനായിട്ട്. എടാ ഗോൾ കീപ്പേഴ്സിന് അടുത്ത ആഴ്ച കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? പക്ഷേ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ്. ഈ പാക്ക് കാര്യമില്ല കേട്ടോ. ഈ പാക്ക് ആരും എടുക്കണ്ട. ഈ പാക്ക് ആരും എടുക്കില്ല എന്നറിയാം. -10,000 ഞാൻ iOS ആടാ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇതെൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ആയിരുന്നു 2 കൊല്ലം മുമ്പ്. അപ്പോൾ അവൻ ഇതിൽ കോയിൻസൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ഇതായതാണ്. ഞാൻ iOS ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. സോ iOS-ൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. കോയിൻസ് കാണിക്കില്ല, നെഗറ്റീവ് കാണിക്കില്ല. ആൻഡ്രോയിഡിൽ മാത്രമേ കാണിക്കുള്ളൂ. ആൻഡ്രോയിഡിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് പിന്നെ iOS-ൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് iOS-ൽ കാണിക്കില്ല. ഞാൻ iOS-ൽ ലോഗിൻ ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു 2000 എത്രണ്ട് കോയിൻ
പ്ലസ് ആയിട്ട് കിടക്കണതാണ്. ഈ അക്കൗണ്ട് സെയിം അക്കൗണ്ട് തന്നെ. iOS കോയിൻസ് കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഡിവൈസ് മാറ്റിയതാണ്. അപ്പോൾ നെറ്റ് ബേർഡ് പൊളിയാണ്. നെറ്റ് ബേർഡ് അടിപൊളിയാട്ടോ. നെറ്റ് ബേർഡ് ഇപ്പോൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ അപ്ഡേറ്റിന് ശേഷം അടിപൊളിയായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെറ്റ് ബേർഡ്. സിംഗിൾ ബൂസ്റ്ററും അടിപൊളിയായിട്ട്, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സിംഗിൾ ബൂസ്റ്റർ ആകുന്നുണ്ടോ ഒന്നും കൂടി അടിപൊളിയായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യും. എന്തിട്ടാടാ അതിലേതാ തീർക്കാനുള്ളത്? ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇരുന്നിട്ട് വെറുതെ ഓട്ടോ എടുത്ത് കളിപ്പിച്ചത്. റാൻഡം ബൂസ്റ്റർ ടോക്കണല്ലേ. ഫ്രണ്ട്ലി ഇട്ടാലോ? എന്നാ ഫ്രണ്ട്ലി ഇടാം. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. നോ പ്രോപ്സ്. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാലോ. ഞാനാടാ ഫ്രണ്ട്ലി ഇടാം. ബ്രോ ധൃതി വേണ്ട, ഗോൾ കീപ്പേഴ്സ് ഒന്നും എപ്പിക്കല്ല, അതൊക്കെ ഷോർട്ട് ടൈമാ. സോ ഫോമോട്ട് ചാൻസ് ഉള്ളു. പക്ഷേ ഈ ഗോൾ കീപ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ഫ്രീ കിട്ടണമല്ലേ? ഈ 4 പ്ലേയേഴ്സിൽ നമുക്ക് ഒരെണ്ണത്തിന് ഫ്രീ കിട്ടുമല്ലോ എന്തായാലും. അടുത്ത ആഴ്ച കിട്ടും നമുക്ക് എന്തായാലും. CMF സൂപ്പർ സബ് ഓൾ പ്ലെയർ വണ്ടർവാട്ട്. ബ്രോ പുതിയ മാൽദീനി ഉണ്ടോ കയ്യിൽ? പുതിയ മാൽദീനി ഉണ്ടാവണം. ഉണ്ടോ? പുതിയ മാൽദീനി ഉണ്ട്. ഇതല്ലേ ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രഷൻ? ഞാൻ വേറെ രീതിയിൽ ഇട്ടിക്കണം. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടാ, ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രഷൻ ഒന്ന് മാറ്റട്ടെ. ഇതിൽ ഞാൻ ജമ്പൊക്കെ ഭയങ്കര കൂടുതൽ കൊടുത്തിട്ടേക്കണം. ലോ പാസ് ഡിഫെൻസീവ് സ്റ്റാറ്റ്സ് മാൽദീനി CB നല്ലതാണോ? പ്ലേയിങ് ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? CB അടിപൊളിയാ. ഡിഫെൻസീവ് അല്ലേ? ഡിഫെൻസീവ് ഫുൾ ബാക്ക് അല്ലേ? CB ഇടാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബിൽഡപ്പ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ ഒന്ന് ഡിഫെൻസീവ് കൊടുത്താൽ മതി. CBയിലിട്ടിട്ട്. ദിഷൻ ഹായ് ബ്രോ. രണ്ടും കളിപ്പിച്ച് തിങ്കൾ പാക്ക് ഇറക്കിയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുക. നിൻ്റെ കോയിൻസ് എത്ര ഉണ്ട് കറക്കാനായിട്ട്? 97, 96, 98. CBയിലിടാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ജമ്പും കൂട്ടിയാൽ മതി. സ്പീഡൊന്ന് കുറച്ചിട്ട് ഒരു 90 സ്പീഡാക്കാം. ഓക്കെ, 90 സ്പീഡാക്കിയിട്ട് ജമ്മിങ്ങിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ജമ്മിങ് ഇത് മതി. 90 സ്പീഡാക്കിയിട്ട് ഒരു ഡിഫെൻസീവ് ഒന്നും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് അത്ര ചെയ്താൽ മതി. വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. ഞാൻ CBയിലിട്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാനത് പ്രൊഫഷൻ മാറ്റിയത് എൽബിയാക്കിയപ്പോൾ. CBയിൽ തുറാമ അടിപൊളിയാ, മാൽദീനി അടിപൊളിയാ. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ? ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കളിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചുമ്മാ 10,000 സ്വർണ്ണത്തിന് കുറവ് 9,000 അത്ര ഉണ്ടാവാം. അത്ര ഉണ്ടെങ്കിൽ അതല്ല, നിനക്ക് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നീ സ്പിൻ ചെയ്താൽ മതി. അല്ലാണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പറയട്ടെ, 3 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ഗെയിം വരും. അതായത് ന്യൂ സീസൺ എന്ന് പറയണം. 2026 ഈ ഫുട്ബോൾ പുതിയ ഇത് വരും. അപ്പം പിന്നെ സിംഗിൾ ഡബിൾ ബൂസ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല. മനസ്സിലായോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബ്ലാക്ക് ബൂസ്റ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം വരും. അതാർക്കും അധികം അറിയില്ല. എനിക്ക് മാത്രം അറിയുള്ളൂ സംഭവം.
ആ ഗോൾ കീപ്പേഴ്സിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആരാണ്? ഞാൻ പിക്ക്ഫോർഡിന് എടുക്കുള്ളൂ. പിക്ക് ഞാൻ ഡിഫെൻസീവ് ഗോൾ കീപ്പേഴ്സിനാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ്. എൻ്റെ ഒഫെൻസീവ് അധികം ഇല്ല. പിക്ക്ഫോർഡ് ഒഫെൻസീവാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു ഒഫെൻസീവ് ഗോൾ കീപ്പർ വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഓൾറെഡി. അതുകൊണ്ടാട്ടോ. ഡിഫെൻസീവ് ആണെങ്കിൽ പിക്ക്ഫോർഡിന് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷെ ഏകദേശം എല്ലാവരും സെയിം ആയിരിക്കുമോ? പെർഫോമിങ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഒന്നും നോക്കിയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. അത് പറ്റാ നീ എടുക്കാൻ എന്തായാലും അടുത്ത ആഴ്ച എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും റിവ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് എടുത്താൽ മതി. ന്യൂ നെസ്റ്റ ഒരു മാൽദീനിന്നാ. ഏത് സി ബിയിലാണോ? നെസ്റ്റ ഡിസ്ട്രോയർ അല്ലേ? രണ്ടും ഇതാടാ, രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈലല്ലേ. നെസ്റ്റ ഡിസ്ട്രോയർ മാൽദീനി ഫുൾ ഡിഫെൻസീവാണ്. എന്നാലും ഡിഫെൻസീവ് വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നെസ്റ്റ എന്ന് പറയുള്ളൂ. നെസ്റ്റ ഇപ്പോഴത്തേടാ പുതിയത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള എപ്പിക് പ്ലേയേഴ്സിനൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമോ? ഇപ്പോൾ ഉള്ള എനിക്കറിയില്ല. എപ്പിക് പ്ലേയേഴ്സിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. പുതിയ ബൂസ്റ്റേഴ്സ് വെച്ച് കൊണ്ടുവരും. ഇനി പുതിയ ഈ പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ 8 ഇപ്പോൾ വേറെ ഇനി 3 ബൂസ്റ്റർ കൊണ്ടുവരാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. 3 ബൂസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. ഇന്നത്തെ കളിയിൽ വണ്ടി ബോറിങ്ങാ. കോപ്പ് ഫണ്ട് 6 പേർക്ക് കളിക്കാലോ. എടോ അത് ഭയങ്കര ഇതാ. ഒരാളെ നെറ്റ് ചിലപ്പോൾ സീനാവും. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരാൾ പാസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ബാക്കി 2 പേര് ഓടണം. അതിൻ്റെ ഒപ്പം കറക്റ്റ് കോർഡിനേഷനിൽ കളിക്കാൻ സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു സംഭവം ഞാൻ തൊടാറില്ല. ഭാഗം ഈ 6 പേർക്ക് കളിക്കണം. ഞാൻ ആദ്യം കളിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ. ഇപ്പം ഞാൻ കളിക്കാറില്ല. ആറ് പേരൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കളിക്കാൻ. അതും വേറൊരു കാര്യം. ആ സംഭവം അധികാരം കളിക്കില്ല. മൈനസ് മൈക്രോവൻ പ്ലാറ്റിനി അങ്ങനെ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ കള്ള. മൂന്ന് ബൂസ്റ്റർ കൊണ്ടുവന്നാൽ പെട്ടുപോകും. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ തന്നെ ബൂസ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ല കൊടുക്കാനായിട്ട്. The match day noise at this place is truly special. The pride, the passion, it adds to a massive sense of occasion. So it's down to business here. I think it goes without saying, Peter, that Michel Platini will be standout here. Yeah, a man, of course, who's been idolised by so many, but bettered by almost no man. Yeah, maybe other players can do it on their day, Peter, but with this fella... And he's had a hit! Just a fraction high. Oh, it's such a good effort. മഴ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കറണ്ട് ഓൾറെഡി പോവും. ഞാൻ വേറെ കാര്യം കാണിച്ചത് ക്യാമറ വശം ഞാൻ അവിടെ 2 ഇൻവെർട്ടർ വെച്ചിരിക്കുക വൈഫൈ. പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും മഴ ഇപ്പൊ 2 ദിവസമായിട്ട് വൈഫൈ പോകുന്നുണ്ട്. കട്ടായി പോവാ. Facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Might be danger here. Oh, the ball's swept through. And that has earned a few nods of approval from the bench. Welcome, bro. Now say Sachin BK. Never heard a name of Guay, so
Milan with their first corner, the first in the game for either side actually. That's a decent clearance. And now a sudden chance to counter. Now it's Zico. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. Ernest. Platini. Kimmich. A player so deservedly decorated with praise and glory. Neither of these two want to come off second best. That's a look and place it forward. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. That's really well manoeuvred. Casemiro. And it's Zico. Good read. Ernest. Pedri. Milan looking to pass their way through. Now it's Pedri. Oh, well cut out. No margin for error. There's the hit! Oh, Milan! The breakthrough strike! Well, there's always a chance of being caught like that when you surrender the football. Milan have penetrated for the first time. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. And here's Eto. Platini. Taken back almost at once. David Villa. He's going for goal! Corner number 2 then. India have the chance to go the other way. There will be 1 minute added time. Can he spark a counter here? And there's the end of the first half. Well, a very decent watch up to now, but just the one goal so far. It has been competitive and combative throughout. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. Gio. ഇവിടെ എയർടെൽ ഒരു കട്ട കിട്ടിയതായി എത്ര കൊല്ലാന്നറിയോ റേഞ്ചിന്റെ പ്രശ്നം. India can really do with some bigger names standing up here. David Villa! The interplay was really good, but that's where it stops. Villa really did pass up on a good opportunity then, but some of the build-up play was absolutely majestic. Nostalgia. And it's Owen. Ernest. That has been cut short. Griezmann. And the pass is intercepted. Another pass just keeps it ticking over. Down by a goal, needing to go up a gear. That's how it looks here. Gabby goes on a charge down the left. He's picked his way through. The message is clear. None shall pass. The attendance for this match. That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Well read. Nice interception. Gavi is always scanning the pitch for targets. And reclaimed it in a trice. And the assistant referee has his flag raised for offside. So Jim, what are you thinking?
India are not doing enough to get themselves back in the game. They're not as threatening as their opposition. It's got to change. Now it's Eto. India are definitely going about this the right way. This is a really front-footed approach. You know, the interest value in this game might just take off from here. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. That'll be a throw-in. നിങ്ങൾ വേണ്ട സൂപ്പർ സബ് CMF ഹോൾ പ്ലെയർ ആണ്, ഇനി SIMF ഹോൾ പ്ലെയർ ആണ്, റെഡ് LMF ബോക്സ് ടു ബോക്സ്. LMF ബോക്സ് ടു ബോക്സ് ആയി. LMF ബോക്സ് ടു ബോക്സ്. ഞാൻ അങ്ങനെ കൊണ്ടിട്ടാൽ മതി. ബോക്സ് ടു ബോക്സ്. അതിലപ്പോൾ നല്ലതെന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നെഡ്ഡല്ല നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ബോക്സ് ആരെയും യൂസ് ചെയ്യാൻ എനിക്കറിയില്ല. LMFലൊന്നും ആരും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതില്ല ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു കേട്ടോ. That would have won it. Batistuta has reacted in utter shock here for him. The keeper has pulled off the impossible. MFL കളിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ? And now they can spring out of defence. Now it's Son Heung-min. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Into the last 5 minutes. India need to give it everything they have, kitchen sink included. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Batistuta has been indicated. Xavi Alonso. Interesting ball. Mbappe, he's got away. Iniesta. And that's that. Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moment. Intriguing for the neutrals, unbearable, sometimes unwatchable for those with a vested interest. A quick reminder today that smoking is Your reflections then, Jim. That's a fairly demoralising loss. They hardly threatened, and this was about as insipid as it comes. And all that remains for me is to thank Jim Beglin. That's it from us tonight. A very good evening to one and all. അതായത് ഇത് വീട്ടിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യണ വൈഫൈയാ. ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ്റെ വേണ്ടി വീട്ടിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യണ വൈഫൈയാ. ഇതതിൻ്റെ ഇൻവെർട്ടർ, അതായത് കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഈ വൈഫൈ കിട്ടും. ഇത് 6 മണിക്കൂർ ബാക്കപ്പുള്ള ഇതാ. പിന്നെ ഇത് വേറെ, ഇത് മെഷ്, ഇത് ഇതിന് സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളത്. ഇത് അതിൻ്റെ ഇൻവെർട്ടർ ആട്ടോ, ഇതിൻ്റെ ഇൻവെർട്ടറാണ്. ഇത് 8 മണിക്കൂർ ബാക്കപ്പ് ഉള്ളത്. ഇത് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്കൽ വേറെ എന്തോ സംഭവമാണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സംഭവം. പക്ഷെ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സീനില്ല. PC പക്ഷെ അധികം നേരം നിൽക്കില്ല. അതുപോലെ നെറ്റ് ഇപ്പം ഇടയ്ക്ക് പോകണ്ടാ, കട്ടായി പോകണം. അതാ പ്രശ്നം. ഓക്കെ,
എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സീനുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇർഫാൻ ഹായ് ബ്രോ. എടാ ഒരു മിനിറ്റ്, തിങ്കൾ ബാക്ക് സ്റ്റാറ്റ്സ് കാണിച്ചു തരാമോന്നാ? കാണിച്ചു തരാം, ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. സ്പീഡ് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. മൺഡേ പാക്കിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റ്സ് ഇതിലവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇതവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടല്ലേ? എടാ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ലടാ, ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാളേക്കൊക്കെ ആഡ് ആവുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. ഫോൺ ഏതാന്നാ? ഫോൺ ഇതാടാ, നിയോ 13 IQ. IQ നിയോ 13 എന്ന് പറയണം. IQ അതന്നെ, IQ 13. ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടോ? ആഡ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കുറവ്. LMF ഇതാണോ? ബോക്സ് ടു ബോക്സ് ഇതല്ലേ? ഇതല്ലേ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഇതിൽ ഇനിയസ്റ്റ 105 പോയിരിക്കും, 104 ഇത് പോവായിരിക്കും. എഡ്വേർഡ് 104 ആയിരിക്കും തോന്നുന്നു പോവാണെങ്കിൽ. നോടെടാ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ട്, ഏകദേശം ഒരു 104 പോവുകയാണെങ്കിൽ എത്ര വരും? അത്രയും വരില്ല, 103 വരും. ടോപ്പ് ഇനിയസ്റ്റ് അടിപൊളിയാടാ. പാസിങ് ഗോൾ സ്കോറിങ് ആയാലും ഇനിയസ്റ്റ് അടിപൊളിയാണ്. സ്പീഡ് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കുന്നുള്ളൂ ഇനിയസ്റ്റയ്ക്ക്. ഇതാണോ സ്റ്റാറ്റ്സ് വരുന്നത്? ഇതല്ല സ്റ്റാറ്റ്സ് വരുന്നത് എഡ്വേർഡിൻ്റെ? എടാ ബോൾ കൺട്രോൾ 90, 92, ഡയറ്റോഷൻ ലോ പാസ് 87, സ്പീഡ് ആ ഭാഗം ഫുൾ ബ്ലൂ ആണല്ലോടാ. സ്റ്റാമിന 101. LMF, AMF, CMF കളിക്കാം, RMF കളിക്കാം. ഓക്കെ, ബോക്സ് ടു ബോക്സ് ആയ കാരണം AMFൽ കളിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അറ്റാക്കിങ് കൊടുത്ത് കളിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. അല്ല പിന്നെ അടിയിലേക്ക് വലിക്കും. ഓക്കെ, അല്ല പിന്നെ അവയർനെസ് കുറച്ച് കൂട്ടിയിടുക. ഓൾറെഡി 83 ഉണ്ട്, എന്നാലും പ്ലേ സ്റ്റൈൽ ബോക്സ് ടു ബോക്സ് അല്ലേ. ഫിനിഷിങ് 83 ഉള്ളൂട്ടോ, ഒരു 83. ഇതല്ലേ കാർഡ്? ബോക്സ് ടു ബോക്സ് കാർഡ് വേറെ ഉണ്ടോ? ഇതായിരിക്കും അല്ലേ? ഇതാടാ കാർഡ്. ഇതാ DMF പറ്റില്ല. DMF അല്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല. DMF ഇതാവാനുള്ളത് ഇല്ല. നമുക്ക് ഈ പുതിയ ആൾ കൊടുക്കാം, മാനേജർ.
ഇതാണ് എനിക്കറിയാം, മനസ്സിലായി. ഞാൻ കണ്ടു ഷോർട്ട് ഹെയർ ആയിട്ടുള്ളത്. ഏകദേശം ഇത്ര തന്നെയായിരിക്കടോ എന്തായാലും. കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണോ? വേണ്ട. ലെവൽ ക്യാപ്പ് എത്ര ഇട്ട് നോക്കണം? 35 ഇട്ടോ. 104. ഓക്കെ. 35. ഓഫൻസീവ്നെസ്, അതെ ഓഫൻസീവ്നെസ് കുറവാടാ. ബോക്സ് ടു ബോക്സ് ആയിരുന്നാട്ടാ. ഞാൻ MFൽ കളിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഓഫൻസീവ്നെസ് കുറച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് കളിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അതായത് ഡിഫെൻസീവ് കണ്ടില്ലേ, ഡിഫെൻസീവ് 78, 79, 77, 76 ഉണ്ട്. മനസ്സിലായോ? ഡിഫെൻഡിങ് പക്ഷെ ഓൾറെഡി ഇതിൽ ഒരെണ്ണം വരുന്നുള്ളൂ. ഡിഫെൻസീവ് ഓൾറെഡി 75+ ഉണ്ടാവും എത്ര കുറച്ചാലും. MFൽ വർക്കാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ MFൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ MFൽ കളിപ്പിക്കുമ്പോൾ അറ്റാക്കിങ് ഇട്ട് കളിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. 88, 87 ലോ പാസ് ഉണ്ട്. ഫിനിഷിങ് കുറവാണ്. അതാണ് ബോക്സ് ടു ബോക്സ് ചെയ്യാൻ ഫിനിഷിങ് കുറവാണ്. ഹായ്ടാ അതുൽ, അറ്റാക്കിങ് കാർഡാണോ? അറ്റാക്കിങ് കാർഡല്ല. അറ്റാക്കിങ് അതായത് ബോക്സ് ടു ബോക്സ് ഇത് അറ്റാക്കിങ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇത് നോക്കിയാൽ ഡിഫെൻസീവ് നോക്കി നീ എല്ലാം 75+ ഉണ്ട്. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, ഒരു അറ്റാക്കിങ് ഒരു 70% കിട്ടുള്ളൂ. ഫുള്ളി അറ്റാക്കിങ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ കാർഡ്. സ്പീഡ്, ആക്സിലേഷൻ, കിക്കിംഗ് പവർ ഇതാ കൂടി ചെയ്യാനുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. സ്പീഡ് ഒരു 88 ആക്കാം. എന്നിട്ട് ഡിഫെൻസീവ് ഉള്ളത് കുറയ്ക്കാം. ഓഫൻസീവ്നെസ് കുറച്ച് കൂട്ടാം. ഫിനിഷിങ് കുറച്ച് കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. എന്നിട്ട് അറ്റാക്കിങ് കാര്യമില്ലടാ. ഈ MF കളിപ്പിക്കാനായിട്ട് കാർഡ് എടുക്കണ്ട, വർക്കാവില്ല. ബെസ്റ്റ് DMF എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈലാടാ? LMF ആൻഡ് DMF ഇതിലേതായാലും മതി. എനിക്ക് ഡിഫെൻസീവ് മതി. ഡിഫെൻസീവ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആങ്കർമാൻ VR വീണ്ടും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാർഡ്. അപ്പോൾ എടുത്തോ ആങ്കർമാൻ. അല്ലെങ്കിൽ മക്കലേലൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. മക്കലേല വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നല്ല, മക്കലേല വരും. ഇതിൽ കൂടി ഞാൻ നാളെ അല്ല മൺഡേ വരാൻ പോണ ബാക്കിൽ ഇനിയസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. സൂപ്പർ. Come on. Iniesta വരാൻ പോണത്. ഏതാണ് ഇനിയസ്റ്റയുടെ കാർഡ്? ഇതാണോ? ഇതല്ലേ? ഇനി വരാനുള്ള എപ്പിക്ക് ഏതൊക്കെ നോടുക. അത് കുറച്ചധികം ഉണ്ടോ? ഇത് ഈ ഇനിയസ്റ്റ അല്ലേ? ഇനിയസ്റ്റ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. MF, ലെഫ്റ്റ് വിങ്, LMF, RMF, AMF, CMF. ഇത് അടിപൊളിയായിരിക്കും മിക്കവാറും, മോസ്റ്റ്ലി. ഇതൊരു 105 പോയിരിക്കും. നമുക്ക് ബൂസ്റ്റർ വെച്ച് നോക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ബ്രോ.
സ്പീഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ്. സ്പീഡില്ല, സ്പീഡ് 84, ബോൾ കൺട്രോൾ 96, 98. ലോ പാസ് ഉണ്ടാവും ഉറപ്പ്. ലോ പാസ് ഒരു 90 ആക്കുക, എന്നിട്ടത് സ്പീഡിലേക്ക് ഫിനിഷിങ് ഒരു 88 ആക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി സ്പീഡ് കിക്കിംഗ് പവർക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക. ബോൾ കൺട്രോൾ ഡ്രിബ്ലിങ് ഓൾറെഡി ഹൈറ്റ് കുറവല്ലേ, 171 അല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു ബോൾ കൺട്രോളിൻ്റെ ഇതൊന്ന് കുറയ്ക്കുക. ഡ്രിബ്ലിങ്ങിൽ രണ്ടെണ്ണം കുറയ്ക്കുക, പാസിങ്ങിൽ കുറയ്ക്കാം, ഷൂട്ടിങ്ങിൽ ആഡ് ചെയ്യുക, ലോവർ ബോഡിയിൽ ആഡ് ചെയ്യുക. എത്ര ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. മൊമെൻറ്റം ഡ്രിബ്ലിംഗ് അല്ലേ, അപ്പോൾ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. സിംഗിൾ പാക്ക് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, മൺഡേ പാക്കിൽ ഇനിയസ്റ്റ് മാത്രം കാര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇനി നോക്കാം. അതിന് നല്ല പ്ലേയേഴ്സ് ഉള്ള പാക്ക് വരും തുടങ്ങി. അയ്യോ, ഗോൾ ഈ പാക്ക് ഒരു കാര്യമില്ലാത്ത പാക്കായിപ്പോയി. ഇതെന്തിനു വരെ കൊണ്ടുവന്നാവോ അത്. ലാക്കൂടി റൈസ് മാത്രമേ പിന്നെയും ഒരു ആവറേജ് കാർഡെന്ന് പറയാനുള്ളൂ. ആര്, ഒലിവർ ജിറോഡാണോ? ജിറോഡിന് എനിക്കറിയില്ലടാ, ഞാൻ എടുക്കില്ല. ജിറോഡിനൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ എടുക്കില്ല എന്തായാലും. സ്പീഡ് ഉണ്ടാവില്ലടാ. ഗോൾ പോസ്റ്റർ ആണോ എന്ന് അറിയില്ല. ഗോൾ പോസ്റ്റർ വന്നാൽ തന്നെ സ്പീഡ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കുറവ്. ഹെഡിങ് ഉണ്ടാവും, ബുള്ളറ്റ് ഹെഡർ ആയിരിക്കും മോസ്റ്റ്ലി ജിറോഡ്. ഐ എം വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ R9 വെയിൻ റൂണിയുടെ കടക്ക് എപ്പോഴാവും മരുമുണ്ട്. നീ ഇവൻ്റെ സ്റ്റാറ്റ്സ് ഉണ്ടോ? ഇത് പക്ഷേ ആക്റ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് ബൂസ്റ്റർ കാരണം കുറച്ച് ഇതാ ഡിഫെൻസീവ് സ്റ്റാറ്റ്സ് ഉണ്ടോ, ഒക്കെ 100+ ആയിരിക്കും. 100+. മക്കളെ സീസർ വരട്ടെ, അതാണ് ഇനിയൊരു ബാക്കുള്ളൂ. രണ്ടുപേരെ ഒരേ ബാക്കിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. മക്കളേലെ അടിപൊളി, മക്കളെല്ല നൈസ. മക്കളെല്ല പക്ഷെ ഹൈറ്റ് കുറവാണ്, അതൊരു സീനുള്ളൂ. വിയറയുടെ പാക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? വിയറയുടെ വരണേ എടുത്തോ. വേണ്ട കോറേക്കാടുന്നാ വേണ്ട കോറേക്കാടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡിങ്ങിൽ സംഭവങ്ങൾ ക്ലിയറൻസിലൊക്കെ വേണ്ടേക്ക് തന്നെയാണ് അടിപൊളി. സ്പീഡ് കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ആയിക്കാട് രണ്ടിനും കുറേ ഒരെണ്ണത്തിന് പോസിറ്റീവ്, ഒരെണ്ണത്തിന് നെഗറ്റീവ്, ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ പോസിറ്റീവ്, ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. എന്നാലും രണ്ടൊരു പോലെയാണ് എനിക്ക് കളിപ്പിക്കുമ്പോൾ തോന്നണം. എന്നാലും എപ്പിക്കൊക്കെ വേണ്ടേക്കിനെ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ, ഷോർട്ട് ടൈമല്ലേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. സ്റ്റിൽ വേണ്ടേക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. റൈക്കാർഡ് ചില കളികളിൽ കുറേ മിസ്സിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ട്, എപ്പിക്കാർഡായിട്ട് പോലും. വിയറയുടെ അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ആഡെന്നല്ല റീപാക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. വിയറയുടെ ആങ്കർമാൻ പാക്ക് വന്ന പാക്ക് തന്നെ. അവരെല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഓരോ പാക്കുകൾ റീപാക്കായിട്ട് കൊണ്ടുവരും ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ബെക്കാമിൻ്റെ, അതുപോലെ എട്ടോ, റുമ്മി ഒക്കെ കൊണ്ട്. അതുപോലെ കാർഡ്സ്, അതായത് നല്ല കാർഡ്സ്, നല്ല പാക്കുകൾ
ആ നല്ല പാക്കിലെ പ്ലെയേഴ്സിനെ എടുത്തെടുത്തിട്ട് ഓരോ പാക്കായിട്ട് അവർ കൊണ്ടുവരും ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. ഇപ്പൊക്കെ 2026 അല്ലടാ 2025 ഈ കൊല്ലം തന്നെ. മനസ്സിലായില്ലടാ നീ ചോദിച്ചത്. ബംഗ്ലാദേശ്. ഇവിടെ കറണ്ട് പോയതിനിപ്പോൾ തന്നെ. അല്ലാ, കറണ്ട് പോകാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. മിന്നി 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 എന്തൊക്കെയോ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യ ഉണ്ടോ? അയ്യവാ, ഇന്ത്യൻ പ്ലേയേഴ്സിന് ഇട്ടിട്ട് കളിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ. ആ ഗോൾ കീപ്പർ ഒരെണ്ണം സൈൻ ചെയ്യാൻ ശരിക്കും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ലോഗിൻ ചെയ്താൽ മതി. ലോഗിൻ ചെയ്താൽ കിട്ടില്ല. നീ ഇവൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം. ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇൻസ് കളിക്കേണ്ടി വരും. എവിടെയെങ്കിലും മറ്റേ ഇവൻ്റ് ഒക്കെ അല്ലേ, അത് നീ ഇട്ടിട്ട് കളിപ്പിച്ചാൽ മതി. നീ തന്നെ കളിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. അത് ഓണാക്കി വെച്ചോ, ആ സ്ഥലത്ത് വെച്ചോ. Come on, Sunil Chetri. Left footer. Right. എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് കിട്ടും? അടുത്ത ആഴ്ച കിട്ടോളൂ. So gone are all the practice runs. This is when the teams need to start to give of their best in a bid to go all the way. Tweaking and experimentation now behind them. Margins of error reduced to 0. Peak performance needed to get through these most grueling and unforgiving of qualifiers. This place is living up to its reputation as one of the noisiest corners of the footballing world. No decibels spared in this collective chorus. So 4 years in the waiting, and finally it is here. Yeah, we can't wait to get going on this, Peter. These teams have given their all to be here, and let's hope that the biggest stage doesn't scare them. We have already started here. Driving through the middle. Can he finish? And the ball's come loose here. Chance to shoot now. Has a goal! It's in! And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. They have what they wanted, the first breakthrough. He's gone for goal! It's off target and by quite a way. Well, we were anticipating this. They're very much set up for the counter-attack, and I don't see it changing anytime soon. India are very much in charge here, dominating possession and a goal to the good. And he was quick to react. And it's been given away. He's got big chance. He's got a goal.
again. They simply do not know what has hit them. A momentary lapse exploited with glee. India are doing very nicely, thank you. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. It's on! They are rampant! Hot knife through butter! They have done it again! Look, there just wasn't much of a gap to begin with, and to find it, I think it was a fine drive, and I don't think the keeper could have really planned for that. I think he's a bit unlucky in that instance. A case now of complete control. No doubt as to who has the momentum here now. The only doubt is how many is coming. India, and he's had a shot! A whisker away from making it 4. Look, I don't want to sound too dismissive, but from here, that looked the harder thing to do. India with their first corner, the first in the game for either side, actually. And can he finish it? Corner number 2 then. Big header! In he goes again! Really well taken goal! And they're at it again in double quick time! With a predatory goal. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. Things looking so easy, almost too easy here. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. He's tried one! And it's faded wide. Okay, it's come to nothing, but it's a warning of further threat on the break. Free it is short time. Is there another finish? Coming up to half-time, leading, and things are looking pretty good. That's a lovely, neat pass. That's a foul. A simple decision for the referee. Well, the ref's been lenient here. I doubt he'll get too many more chances. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. And claimed it back swiftly. There will be 3 minutes added time. And the referee brings the first half to a close. It has been a half throughout which they have carved through the opposition almost at will, ripping things up big time here. Yeah, I think the first half performance that showed attack being the best form of defence. Come on. If they're in the face of the opposition that much, then there's something they can do in return. And I'm not sure how long they can keep the intensity and the tempo up, but it's certainly paid off so far. India have continued without fuss to do their thing. They have impressed hugely in the first 45 minutes, and this is the very least they deserve for their splendid endeavours. So we're just settling back into this second half. And just to confirm that the referee did issue a yellow card for that earlier. It's great hit! Hits it! And it is becoming almost too painful to watch. Where to next? Look, all they want to hear right now is the final whistle. They've been humiliated. Shot a goal! They've scored! And this is getting ridiculous. Borderline crazy.
Well, I think we've reached the point when even damage limitations is no longer an option. And there was his third, and boy, he looks the business, doesn't he just? Well, he's made this game all about him. He's got a fantastic appetite for goals. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. The attendance for this match was So we've reached the hour mark. 7,550. A noticeable change in the approach to defending here. Much more in your face. Yeah, they didn't smell the danger early enough, but I suppose better late than never. Goalkeeper കൊണ്ടടിപ്പിച്ചാലോ? Come on. Engages and forces him off the ball. And it's come back to the keeper. No! Dame. ആനക്കുട്ടിയാ. Come on, bro. Oh, great run, magical! That's gone loose. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Well, I think that move petered out due to a lack of urgency. There was no cutting edge. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Great defending, strong and determined. Singh powering forward here. He's going for goal! And that's past the post. Another example of how comfortable this team is on the break. And no, that is pretty much the end of that. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. It's gone for a throw-in. There will be 3 Added minutes time going up added here. time. It's 3 minutes. And he's straight offside. Second, ഇതെങ്ങനെയിട്ട് നോക്കാം. And the referee brings it to a close. Perfect result, perfect outcome. A test passed with flying colours. അമ്പത് 100 150 200 250. അതേ ഇത് എടുക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന വേറെ ഒന്നല്ല. ഇത് ഇപ്പം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മൈനസിൽ പോവുള്ളൂ, മൈനസിൽ നിന്ന് പോവുള്ളൂ. iOS ഇട്ടിട്ട് അതിൽ മൈനസില്ല, iOS ഡിവൈസിലിട്ടിട്ട് സ്പെയിൻ ചെയ്യാറ്. അപ്പം അതിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, വേറൊന്നുമല്ല. ഇതെന്താ കിട്ടണ സ്റ്റോക്ക് ഗ്ലബ്സ് 50 ഫുട്ബോൾ ഡിവിഷൻ 1890 ഉണ്ടായിരുന്ന ഞാൻ ഇടയിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം നെറ്റ് പോയി, ഇന്നലെ എത്ര പ്രാവശ്യം നെറ്റ് പോയി എന്നറിയാം കളിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ.
ഇന്നലെ 2-0 ആയിട്ട് നിൽക്കണ, ലാസ്റ്റ് 2-0 ആയി നിൽക്കണതിൻ്റെ ഇടയിൽ നെറ്റ് പോയി. അത് നോക്കാറില്ല. SS കളിക്കല്ലേ? മെയിൻ സ്ക്വാഡാ? മെയിൻ സ്ക്വാഡ് കാണിക്കാം. മെയിൻ സ്ക്വാഡ് എന്ന് പറയാനൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഓരോ ഫോർമേഷൻ അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരെ കളിക്കുന്നവരെ ആഡ് ചെയ്തിടും. ഇതിപ്പോൾ 2 ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ കളിപ്പിക്കുന്ന ഫോർമേഷനാണ്. ഇതിലിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ? ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ട് തന്നെ വേണ്ട, ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ട വേണ്ട. വേറെ ആരോ എടുത്തിടാൻ പറ്റുക? CF ശേഷം പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല. ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ട് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ വേൾഡ് കപ്പ് മെസ്സി PP നോക്കട്ടെ. ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചത്, ഞാൻ അത് PP ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടോ? ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. വേൾഡ് കപ്പ് മെസ്സി PP അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. വേൾഡ് കപ്പ് മെസ്സി ഞാൻ കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അധികം യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നീ ഏത് പൊസിഷനിൽ കളിപ്പിക്കാനാന്ന് കൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചുതരാം. ഓരോ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ആയിരിക്കുമല്ലോ പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ. SS-ൽ CF കളിപ്പിക്കുന്ന പോലെ SS-ൽ അല്ലെങ്കിൽ AMF ഒക്കെ AMF നോക്കാം ഞാൻ പറയാം. ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കട്ടെ. ഹെഡേഴ്സ് ആണല്ലോ. ടോപ്പ് 2 ഹെഡേഴ്സാ. റൂമി ഹെഡ്, മറ്റേത് ടോപ്പ് ഹെഡേഴ്സാണ് 2. പിന്നെ മറ്റേ പുതിയ ഇതുണ്ടല്ലോ ബ്ലിറ്റ്സ് കളർ. മാൽദീനി ഡിസ്ട്രോയർ അല്ലേ? ഡിസ്ട്രോയറിൻ്റെ ഒപ്പം ഒഫെൻസീവ് ഇട്ടേക്കണല്ലേ? എന്താണ് ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. എനിക്ക് കാര്യമിടയ്ക്ക് ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ സ്ക്വാഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സിമ്പിളായി പൊട്ടിക്കാം. ഇപ്പം സ്ക്വാഡിലൊന്നും കാര്യമില്ല, പ്ലേയേഴ്സിലൊന്നും കാര്യമില്ല. Well, it is a game which in the grand scheme of things may not have too much riding on it, but it is equally clear and very visible that there is much pride around it. Chants are filling our ears, proud renditions of hymns and songs. It is the perfect soundtrack. Such scenes here, a sea of team colours, songs ringing down from the stands. The tone is set for the 90 minutes ahead. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Roberto Carlos, or good read, aimed beyond the defence. That's tidy. Thuram did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Eto, he's found a way through. He's tried one. Well, he got rid because he was under pressure.
Oshman! Rummenigge. He's found some space. Great hit! And he's really put himself on the line here. And we have our very first corner. And he gets rid in a hurry. India are looking to go forward now. Osimhen back in possession and with a Soboslai! And he looked every bit the assured keeper there. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. It's their second corner of the game. It's a mighty effort! Moving, livid with himself. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Eto. Marquinhos defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And it's Messi. Still goalless. Casemiro. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Engages and forces him off the ball. Casemiro. Van der Vaart. Osimhen. And That was not it. Soboslai. Has a look and plays it forward. If they want to counter, they could do with more speed. And this is Eto. There's the shot! It's there! The understanding between those two plays a big part in that, and releasing the run on side proved the key ingredient. Hey bro, hi bro, welcome bro. 39 minutes. Thank you for subscribers. Number 18. Devan. Hey bro. Hello bro. Sthalam. 2K Have broken through. It's 1-0. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition. Speed is slippery. It's a great ball. There's no flat. Shapes to shoot. No mistake. Hot knife through butter. They have done it again. Oh, the invitation was received with such a clever run. Actually, and he had that defense in utter confusion. And now he has two. And the finish. And right on half-time. That is telling. The referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. Well, it has been a very watchable football match that has already provided 3 goals, both teams contributing plenty to it. In terms of scoreline, it is close to being perfectly balanced. The game living up to billing and plenty of thrills to keep the crowd warm. We'll be resuming in a quarter of an hour from now with the scoreline 2-1. It is quite a game, breathless and laced with excitement. Well, we've had plenty to go at in that first half, Peter, and it's a fragile lead that could quite easily change hands in a second. You're at the right match. India into the half-time break with a narrow advantage. It is 2-1. Hostilities have resumed at the start of the second half. Come on, Messi. Show your skill. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Now then, clash of the egos.
pinches it off him. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase, and of course those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. And he's whipped it across. Rijkaard clears it away. Szoboszlai. The attendance It's good stuff. This is better. Well, they're looking a whole lot more urgent now. It's Eto'o! They'll be quick to recover this. Oh, such a clever touch. No, he wasn't being taken in by that trickery. That is good. Super running. Big chance! Denied by an instinctive save. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Rummenigge. And he's on his way! Well, the defence proved infallible then. But that won't be the last they'll see of him. Referee has just said play on. Casemiro. Rummenigge. Van der Vaart. Hops him off in and wins back the ball. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. That's been cut out, well played. Rummenigge! Should have equalised. That was extremely good focus from the keeper, and it could turn out to be quite a significant moment. So, third quarter of the game. Climbs up big! It's there! And with the match slipping away, they have hauled themselves off the canvas. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. We have ourselves a real game here. Well, that goal just serves to give them the momentum and psychological edge at this stage, but for me, they've got to chase a winner. And it's Eto'o. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Oh, super tackle. They were outnumbered and under the cosh. That had to be spot on, and it was. You wonder if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late steal here. There will be 1 minute added time. Come on. Eto'o, done delicately. And that's that. A draw and a highly unpredictable one. Their share of momentum shifts. Highly entertaining until the very end. Eto'o claiming the Man of the Match award, and there is very little room for argument. എടാ അവനെ വേൾഡ് കപ്പ് മെസ്സിയുടെ കൊണ്ട് ആരോ ചോദിച്ചിരുന്നല്ലോ. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ, ഒരു മിനിറ്റ്. തോന്നുന്നു കോയിൻസിന് ആക്റ്റീവ് അടിച്ചല്ലോ എന്നാ. അത് എൻ്റെ അല്ലടാ, ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നു ആദ്യം. ഇത് 2 കൊല്ലം മുമ്പുള്ളത്. ഇത് ഞാൻ ആൻഡ്രോയിഡല്ല യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു, iOS ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇപ്പം ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണ്, 1 മാസമായിട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിലിങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്. iOSൽ കാണിച്ചിരുന്നില്ല. ഞാൻ iOSലാണ് സ്പിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വലിയ സീൻ വരില്ല. വലിയ സീനല്ല, അതിൽ പോസിറ്റീവ്, അതിൽ പ്ലസ്സാണ് എടുക്കണേ. 2000 പ്ലസ് ആണ് കോയിൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ കളിക്കും. ഇത് പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് കോയിൻസ് മൊത്തം കളയാന്നാണ് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. വെറുതെ കാശ് കൊടുത്ത് നെഗറ്റീവ് കോയിൻസ് ഇല്ലാണ്ടാക്കാം. ഇനി പോലെ ഇവൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ പതുക്കെ ആഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെ കിടന്നുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നെഗറ്റീവ്.
Well, there's no doubt that this is a game which holds a special place in the minds of the footballing folk in this part of the world. Expectations rising, evidently the crowd hoping to be treated to a special contest. It is the perfect backdrop for the players to walk out to. Really is quite a sight to behold this. It feels like a big game, it looks like a big game. Mind you, they all do at this ground. The action has already started. Xabi Alonso delivers. That's going to go a long way. Well, that's beautifully weighted. Roberto Baggio. It's Baggio! Well, the finish certainly didn't match the build-up. It didn't quite come off on this occasion, but it only needs a gentle tweak. That is good alertness. Works it forward. Oh, Red, nice interception. It's off target and by quite a way. Italy were again presented with an opportunity to break and look very, very threatening. He's away! He's seen that early. He used a certain sixth sense. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. India, so far, providing no real test at all for the goalkeeper. Bout of passing here, really easy chance to finish. Gavi is the distributor-in-chief, always looking for movers. Skillfully cut out, he is so at ease on the ball. Mbappe. And it's Baggio. And the pass is intercepted. Zico. It's Zico! Stylish in the extreme, a delicious goal. It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? The way he wraps his foot round the ball so effortlessly. Amazing. So we have our breakthrough. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Bale, a player so deservedly decorated with praise and glory. Mbappe! Mbappe! Good try. The outcome could so easily have been different. Well, the look on his face says it all. Now it's Ribery. Bastoni does well to get it back. Palmer. Great work on the overlap. That has been knocked clear. Oh, he's been caught napping. It'll be a throw. എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ക്ലബ്ബ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ആണ്. മാഡ്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബാറ്റ്സ് ഒക്കെ അടിപൊളി കളിയാണ്. ഇതെങ്ങനെ ഫേക്ക് ഷോട്ട് ചെയ്യാനോ ഇട്ടില്ലല്ലോ. അവിടെ ബ്ലിറ്റ്സ് ഇട്ടോളാ ഞാൻ. അവിടെ ഫേക്ക് ഇട്ടവിടെ. Ruffled a few feathers, but well dealt with. 2 added minutes has been indicated. No, that's been intercepted. But he won't reach that one. അതെങ്ങനെ ഫേക്ക് തന്നെ ഞാൻ അത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ്. പിന്നെങ്ങനെ അവിടെ ഫേക്ക് എങ്ങനെ വന്ന് steady, solid, and for now where they want to be. Just one goal and they have it.
Good effort from both sides, but at half-time, it is 1-0. It's a dressing room that needs rousing at half-time because in truth they've not really been at it so far. If the pep talk works, we may see a very different side second half. We need to. That gets things going for the second half. India can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. It's a quick one. Shot could be on. Zico looking understandably energised after his goal. He's having a go. Same again, same outcome. India really putting a few chances together here. Taking one can only add to such good momentum now. And here's Bale. Oh, nicely intercepted. Oh, good balls. There's the hit. Come on! Oh, he did the hard part right, but not the finish. Well, there are a few pockets of space that are being exploited, and they need filling, and fast. Full pressure. He's in plenty of space here. Oh, that's fabulous. Chasing a 1-goal deficit here. Forlan looking to get on the end of this. Casemiro. And he was there to get a vital touch. Yeah, he was well placed to deal with that. Italy with the corner. They're first. ഇതാണ് പ്രശ്നം നോക്കടാ ഇതൊക്കെ പറയണ്ട ഞാനേ 3 ബാർ കളി മാച്ച് മേക്കിംഗ് വന്നപ്പോൾ 3 ബാർ കണ്ടപ്പോൾ അപ്പം ക്യാൻസൽ അടിച്ചാൽ മതി He would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. Italy are doing very nicely, thank you. We're looking at a very different game now. The command has been established. Now it's Forlan. Gavi. And the counter is on. Bale. Well, now it's a race for the ball. ഇത് മാറ്റിയിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. അത് ഇങ്ങനെയാണ് ഗെയിം പ്ലാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യം ഫാസ്റ്റിനാണ് പറ്റുന്നത്. ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഇതൊന്ന് നോക്കട്ടെ. വൈഫൈയുടെ സ്പീഡ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. തീവ്രത കറക്റ്റ് കുഞ്ഞടിയാ എന്തോ എടാ ഇപ്പൊ സ്പീഡ് 5 ബാർ ഇത്ര നേരം 2 ബാർ. Nice interception, well timed. Oh, what has happened here? And just the keeper's a bit. It's Basho! Surely now they are well out of sight. എല്ലാരും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല. ഞാൻ അറ്റാക്കിങ് moment that needed composure, and he had plenty of it. That's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. 3-0, and things are starting to look awfully close. Oh, they could break here. Palmer. Now that's a fine challenge. Oh, easy pickings there. Now it's Forlan. It's a lovely, neat pass. India can breathe again. Just. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Can
എൻ്റെ വൈഫൈ സ്പീഡ് നോക്കട്ടെ. There will be 5 minutes added time. Just seeing the board now, it's going to be 5 extra minutes. And they win it back again. Xavi Alonso. Well, yet another intercept. Referee looks at his watch and blows his whistle. That was thrilling. A game of champs and chumps. The winners were so good at times. A side that can and will trouble more or less everyone. അവനൊരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് നോക്കിട്ടോ. എടാ നോക്കടാ, ഇത് 200+ ആണ് സ്പീഡ്, 230 Mbps സ്പീഡ്. എന്നിട്ട് ഇത് കൂടുതൽ എങ്ങനെയാടാ നെറ്റ്വർക്ക്? Well, Peter, I really couldn't see what this team was trying to achieve. എങ്ങനെ കളിക്കുക ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ? ഭയങ്കര പാസം പോണില്ല, ഒന്നും പോണില്ല, ഭയങ്കര മോശം. അവൻ്റെ നെറ്റില്ലാത്തതിന് ഒപ്പോണൻ്റെ പ്ലേസിന് നെറ്റ് കുറവാണ്. നമ്മുടെ എന്താണ് പ്രശ്നം വരുന്നത്? അതൊക്കെ ഭയങ്കര മോശമല്ലേ? അതൊക്കെ മോശമല്ലേ ബൈ? നമ്മ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലിയും ചെയ്ത് ആ കാശിന് സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാശും കൊടുത്ത് വൈഫൈയും ഇതൊക്കെ ആക്കി വെച്ച് സ്പീഡും കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒക്കെ 3 ബാറാണല്ലോ. എൻ്റെ വട്ടി കണക്ട് ചെയ്യും 3 ബാർ. നേരത്തെ 3 ബാർ കണക്ട് ചെയ്താണ് കിട്ടിയത്. ക്യാൻസൽ ആവാൻ എന്താ സംഭവം? ഒക്കെ ഇതാടാ വരുന്നത് 3 ബാർ 4 ഒക്കെ എത്തിൻ്റെ നെറ്റ് സീനായിരിക്കും. നമ്മുടെ പ്ലേസിൻ്റെ പാസും പോവില്ല. ശേഷം എന്നിട്ടാ മാസിൽട്ടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡബിൾ ടച്ച് ഇല്ല, മാസൽട്ടേനും ഇല്ല, മറ്റേ കട്ട് ബിഹൈൻഡ് ആയിട്ടൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. 8 മതി. SS കളിക്കാൻ പക്ഷേ വേണ്ട. 4-1. എടാ ഇന്ന് 7:30 ഇത് 1 മണിക്കൂർ ഇതല്ലേ ക്വാളിഫയേഴ്സ് അല്ലേ? പഞ്ചാബ് രണ്ടുപേരും ഓരോ കേസും കയറിയിട്ട് കപ്പെടുത്തിട്ടില്ല, ആർസിബിയും കപ്പെടുത്തില്ല. സ്റ്റില്ലായി വണ്ട് വിരാട് കോഹ്ലി ടു റേസ് ദ കപ്പ്. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. And already we're underway here. And it's come back out to him. Big moment. അത് ആർസിബി ഫാനിലെത്തണം ഫാനാണ്. Well, looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early.
And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, it still had to be finished off, so well done to the goal scorer, but the keeper should have done done So a As breakthrough Racer, already. I'm Going to be disappointed with that. Ruben Dias. പക്ഷേ ശ്രേയസേറിന് ഇനിയും കളിക്കാനുള്ള ഇയേഴ്സ് ഉണ്ട് ബട്ട് വിരാട് കോഹ്ലി ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. IPL കളിക്കും ചെക്കന് ഇതുപോലൊരു ടീമിനെ ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം കിട്ടണമെന്നില്ല. അല്ല ഇതുപോലെ ഫോമായിട്ട് പ്ലേയേഴ്സ് And once more he proves rigid and robust. Pullet unable to make it happen for all his good intentions. That pass has been well intercepted. നെറ്റിന്റെ സീൻ വരുമ്പോൾ പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും വീഴണമെന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ സ്ലോനെസ് വരുമ്പോട്ടോ അതുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഹായ് ബ്രോ, ഹായ് ഹായ് ഹായ്. That is lovely, finished with amazing expertise. Oh, that's a measured delight. The curl he applied was immaculate. Barcelona are doing very nicely, thank you. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. Nesta. Iniesta. A true great in every sense of the word. Rijkaard defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. It's a goal! They've done it! Hi bro. Back to within one! Interesting! Another moment of magic, a real wow moment. Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me? This is threatening to become... This is Eto. He's got the shot! അവനെ ഇടക്കാലിട്ട് എടുത്താൽ നോക്കണം, എന്തെന്ന് അറിയണം. They have done it! They have their equaliser! And it's another really good shot. കംബാക്ക് വരാനായിട്ടേ വൈഫൈ സ്പീഡ് ഉണ്ട്, ഈ ചില പ്ലേയേഴ്സ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സെർവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡൗൺ ആക്കി. കേൾക്കാറുണ്ട് അത്ര കാട്ടിയതാ ശ്രേയസേന റിട്ടേൺ ആക്കാണ്ട് അവന്മാര് എന്ത് പണി. അതൊക്കെ നല്ല കളിക്കും. അതായത് ഏജും ആയിട്ടില്ല, അവനക്ക് ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ കളിക്കാം. ഒരു ടീമില് 2 കൊല്ലം 3 കൊല്ലം കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കാട്ടണ. അയ്യോ അവൻ തൊട്ടാളാ, അവൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ട്രിബിൾ ചെയ്തിട്ട് No, that's been intercepted. India have scored 2 quick goals here and are right back on level terms. ദേവിയൊക്കെ ഡബിൾ ടച്ച് കണ്ടില്ലേ, മറ്റേ വെള്ളത്തിൽ ചവിട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചവിട്ടണ പോലെ എന്ത് പതുക്കി. The party overly willing to compromise. There will be 3 minutes at a time. കൈയൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല, സെക്കൻഡ് കൊടുക്കും That's clear കവളയ്ക്കുന്നുള്ള. cut. It's a free kick. കേരള കുറച്ച് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയ പ്ലേയേഴ്സ് വരണം, എന്നാലേ ടീം സെറ്റ് ആവുള്ളൂ. എടാ ഈ മോസ്റ്റ്ലി ഈ സെയിം പ്ലേയേഴ്സ് തന്നെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ സീസണും ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആകെ 2-3 വ്യത്യാസമുള്ളൂ. പക്ഷെ ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ കളിക്കുന്നതിൽ റഹാനെ വന്നു പുതിയതായിട്ട്, പിന്നെ അങ്ങനെ പുതിയത് വന്നിട്ടില്ല. സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പണിങ് പോയി, സോൾട്ട് അടിപൊളി കോംബോ ചെയ്തു. സോൾട്ട് പോയപ്പോ അത് പോയി, പിന്നെ ഫോമൗട്ട് റിങ്കു ഫോമൗട്ട്, പിന്നെ മിഡിലോട് ഫോമൗട്ടായി. ആകെ രഘുവംശി മാത്രമാണ് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കളിക്കുന്നത്. രഹാനാണെങ്കിൽ പവർ പ്ലേ കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു. രഹാനെ ഓപ്പണിങ് ഇറക്കണമായിരുന്നു നാരായണൻ്റെ ഒപ്പം. എന്നിട്ട് വൺ ഡൗൺ ആണ് ഇറക്കിയത്.
Steps in, and that's the end of that. Gavi is always scanning the pitch for targets. Forwards and with intent. Oh, this is a great position. He's quite the pro. The speed and sharpness in his game gives him an advantageous edge, and he applies it with lethal effect. He's class, real class. That is so good, such sharp skills, and such a delicious finish. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. Well, this is what we've been waiting for. And a real chance! And that has earned a few nods of approval from the bench. And we have our very first corner. Game sound കുറച്ച് കുറക്കട്ടെ. സൗണ്ട് കൂടുതൽ. And they've got rid. ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട, ഓടിക്കോടിക്കോടിക്കോ. എംബാപ്പസീന പക്ഷെ there's no getting past him. Really well defended. ടോപ്പ് ഡിഫൻഡേഴ്സിനെ For a moment you felt that was going somewhere. എംബാപ്പസീനാണ് അവിടെ ക്രോസ് ഇടും. Barcelona showing a little more urgency now, and to be honest, Peter, this is what's required. Well, they're looking a whole lot more urgent now. You know, the interest value in this game might just take off from here. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Eto, that's fabulous. It's anyone's ball now. It's run loose, who's going to get there? Great shot! Just a decent finish. ബൈസിക്കിൾക്കൊക്കെ അടിക്കണ്ടാവാൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇവനെന്താ ഡിസ്ട്രോയ് പറഞ്ഞിട്ട് മുകളിൽ പോസ്റ്റ് ബോസ് ആണ് അവൻ പെയിൻ സ്റ്റൈല് മാറിയാണ്ട് നെക്സ്റ്റ് അതെ bro CMF player, come on. Substitution on the field. Number 18. We have got changes here from both sides, in fact. Number 11. Bale. Number 7. Gavi. Number 32. Come on. Shevchenko. Ada. Oh, inada. Oh, they could be caught out here. Number 17. Mbappe. It's a little off target. 5. Messi. Number 14. It's Casemiro. Gerrard. India clearly have been instructed to No, kill this no, off. Offense is the best form of defence. Nesta cuts out the pass. Casemiro. Ruben Diaz spots it and intercepts. Messi. Van der Vaart. The defence just about came out on top, but they were certainly tested. And there's green grass ahead of him. India probably could have killed things off, but they should be okay here. And it's Messi. Rummenigge. Great hit! That's what you call inspired goalkeeping. Rummenigge actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. All hands on deck for this one.
കോൺഫിഡൻസ് ആവാം, ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് ആവാൻ പാടില്ല. എന്നെ മുത്തച്ഛൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. That's really well cleared. ക്ലിയർ ചെയ്യും. Oh, that's ambitious. And that is the end of it. They hung on right till the finish. India have won it by sheer force of character. As winning teams do, they managed to find that little extra when they needed it. And a quick announcement. What a turnaround. Victory from the jaws of defeat. Enjoy that, Jim. ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് കളിപ്പിച്ചാലോ? ആരെ കളിപ്പിക്കും? ഇറമാരി നൈസാണ്, ബട്ട് കൊള്ളറിനെ മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആരെ മാറ്റും? പക്ഷെ എനിക്കിതിൽ ആരെങ്കിലും മാറ്റണമെന്നുണ്ട്. ബട്ട് ആരെ മാറ്റുമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ DMF എവിടാ മറ്റേ ഇവൻ വാൽവറുടെ CMF വാൽവറുടെ സൺഹ്യൂമിൻ അറ്റാക്കിങ് അവയർനെസ് കുറവാണ്. ഒറ്റ സേഫിൽ കളിപ്പിക്കാൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ Romario is good. 97, 90, 91, 90, 95, 93, 100, 90. അതിൽ നമുക്കൊന്ന് അറ്റാക്ക് അവയർനെസ് ആക്സലറേഷൻ എത്ര ഉണ്ടെന്ന്? അറ്റാക്ക് അവയർനെസ് 97 വേണ്ട. അറ്റാക്ക് അവയർനെസ് 97 വേണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത്. ഒറ്റ CF അല്ലേ ഇപ്പോൾ? പാസിങ് അധികം വേണ്ട. അറ്റാക്ക് അവയർനെസ് 91. സ്പീഡ് വേണം. ജമ്മിങ്ങിൽ കിടക്കട്ടെ. $95, $90, $91, $90, $95, $95, $98, $92. ഓക്കെ. ഒക്കെ 3 ബാറാണല്ലോ ഈശ്വര വരുന്നത്. തേങ്ങടാ. $5 പോട്ടെ, $4 എന്തായോ? കളിക്കാനൊരു സ്മൂത്ത് ഉണ്ടാവും, സ്കില്ലിട്ട് കളിക്കാനായിട്ട്. ഇത് നോക്കടാ, ഇതെന്താടാ ഒക്കെ 3 ഒരു മിനിറ്റ് ഇട്ടാ. അടാ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പണ്ടാരം? കണക്ട് ആയി. ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചതാ, സമ്മതിച്ചില്ല. under top form. ബ്ലിറ്റ്സ് ഫുണ്ട 2 പണ്ടറിഞ്ഞായിട്ട്. സണ്ണ് മാർക്കിങ്
Sun. Blitz. ഒരെണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് കളിപ്പിക്കുക, രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഇട്ട് കളിപ്പിക്കുന്ന ഭയങ്കര മോശം കളിയാണ്. Well, there's no doubt that this is a game which holds a special place in the minds of the footballing folk in this part of the world. Expectations rising, evidently the crowd hoping to be treated to a special contest. It is the perfect backdrop for the players to walk out to. The scenery unmistakable, the atmosphere unbeatable, the noise irrepressible. Old Trafford again delivers. Face to face. It's loose. Who's going to get there? He's attacking the king. And he was there to get a vital touch. Bullet really must be thinking what he has to do to score there. Bullet takes control of it and he's on the move. Really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving. Can he put it away? It's in! Well, it would have been harder to miss. Well, it doesn't have to look spectacular. Why complicate simplicity? I doubt very much that this was in the script. Good purposeful running this. Head plus combo. A game of thrills, all square in the blinking of an eye. Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. Lacking for neither time nor space, it could scarcely have been more straightforward. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. And that has added a whole new complexion to the game. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. Decent hit! And turn a boom. And they're back in front. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. India go into the lead. Blitz. Oh, sweet feet. The assistant referee has his flag raised for offside. Offside. പന്നി ഓടിയായിരുന്നു പണ്ടൊക്കെ എന്നോടേക്ക് ബാസറന്ന് ചോദിച്ചത്. And it's Owen. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Come on, Messi, come on, you can, come on. Easy go. Simple. Stunning goal alla adichathu. It deserved a better result than that. മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ. എടാ 93 ഫിനിഷിംഗ് ആണ് മെസ്സിക്ക്. എന്നിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. ബ്രേക്കൊക്കെ പിടിക്കടക്കി. ലിമിറ്റഡ് ഷോപ്പ്. അതെ വൺ ടച്ച് പാസൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ. ബാക്കി കൊടുക്കോ. കഴിച്ചില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ
Now it's Hullet. എടാ Marquinhos kept his eye കാലിന് on it, ബാക്ക് പോയി and he's there. എടാ ഓഫ് സൈഡ് Oh, he's on to... And Messi! ഓഫ് സൈഡ് ആയിരുന്നില്ലേ Oh, full ഞാൻ ഓഫ് mark സൈഡ് for ആണെന്ന് that വെച്ചിട്ട് വെറുതെ effort. അടിച്ചു Yeah, I mean, I guess he tried one of his specials. Oh, he's been caught on it here. And he's got the final touch there. Goal kick's been given. മെസ്സി There will be 3 minutes added We are time. into stoppage time. Hullet. And it's Salah. Owen. എടാ പോയടാ ഓൺ He's സീനാ shifting through the gears here. Oh, it's a nice idea, but the and the shot. He has done it. They've done it again. It is incredible. Yeah, and it's very much deserved in the circumstances. In these games, it's so tempting to maybe get a little sorry for yourselves, but there's none of that. The keeper deserves some sympathy there. He may not have seen the goal too late. എപ്പോഴും ഓപ്ഷൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങി And we hit half time. It has been a pretty crazy game so far. A game played out in extraordinary fashion, and the scoreline underlines that. Caution certainly not on the agenda here from both sides. Quite a half. More of the same, please. Score at the interval, 2-2. We're already back up and running after half time. India clearly have been the better side here. So if I എടാ was ഇത് നോക്കാം എടാ മുത്തേ ഞാനവിടെ ഫേക്ക് ഷോട്ട് ഇട്ടിട്ടില്ല പിന്നെങ്ങനെ ഫേക്ക് ഷോട്ട് വന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കളിയുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ ഫേക്ക് ഷോട്ട് വരുന്നത് വാട്ടർ സിസ്റ്റം ആണല്ലോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടത് പിന്നെങ്ങനെ ഫേക്ക് ഷോട്ട് വരുന്നത് An act of charity gratefully received. ഞാൻ അവിടെ എന്ത് ഫേക്ക് ഷോട്ട് ഇട്ട് Number 23. ഫേക്ക് ഷോട്ടൊക്കെ തന്നെത്താൻ വരുമോ തന്നെത്താൻ I'm just So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden. അതല്ല ഞാൻ നേരത്തെ എത്ര ചാൻസ് കിട്ടിയടാ ആ മെസ്സിയുടെ ഓപ്പൺ പോസ്റ്റ് ചാൻസ് ആണ് അവിടെ ഗോളാവാൻ പോയി Davids spots it and intercepts. Nicely intercepted. Kimmich. Owen. Son Heung-min. Oh, that's a fine interception. Oh, this looks sharp. That's really well manoeuvred. Mohamed Salah. He has found the Mohamed Salah. Oh, and they really should have been made to pay. The attendance for this match was 71,649. Oh, delicate chip through. Forwards and with intent. Messi is in a really good position out wide. Oh, what a climb! Oh, taken with style. And he is just ripping it up. The breakaway clinical and clean, and the finish unerring. That's just brilliant counter-attacking football, and as soon as possession was theirs, it triggered a move of devastating speed that was just too hot to handle. Clinical, just clinical. What a game this is turning out to be for him. Well, he's been on a crusade, and his first goal seemed to just whet the appetite. ഭയങ്കര മോശമുണ്ട് കേട്ടോ Substitution on the field. Number 15. Both sides then taking this chance to turn to their benches. So all square and not for the first time. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Griezmann, he is through here. Oh, super ball. Nicely weighted ball.
Shot could be on, and Double touch Romario! Deftly away. And the counter is on. Now who's going to be first to this? Rudiger is there to clear. White looks to get on the end of this. Zico. Come on, Zico, come on. There is your blitz. He is just caressing the ball. India showing a good level of intensity at this stage. They're calling on all their resources now. No way through. And he's searching for Romario! And somehow he managed to miss it. Romario fully appreciates that he could have won it then, and now he'll be all the keener not to lose it. And we have our very first corner. No. And it's been taken short. And that has been cleared. You wonder if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late steal here. Marquinhos did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. There will be 3 minutes added time. Now it's Griezmann. Oh, it's a promising build-up this. Plenty of really nice passing. Marquinhos makes the interception. So that's it. It is all over. What a game. A contest of ferocity and marvellous talent from start to finish. So, Jim, how do you reflect on what we've seen? Listen, the more this game went on, the goal was always likely to be network സ്പീഡിനൊന്നൊരു കുറവില്ല സ്റ്റാ. സാധാരണ ആൾക്കാർ ഇവിടെ 50-30 MBPS സ്മൂത്തായി കളിക്കുന്നത്. ഇവിടെ 236 MBPS സ്പീഡും വെച്ചിട്ടാണ് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഗ്രാഫ് കാണിക്കുന്നത്. പൂ പോലെ കളിക്കേണ്ടതാ. പൂ പോലെ. പൂ എന്താണ് കണക്ഷനും ഇല്ല ഇപ്പോൾ. പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാവരും പോയാ. ഞാൻ നേരത്തെ വിചാരിച്ചത് ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. നേരത്തെ ഒന്ന് വിചാരിച്ചത്
ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറവ് വേണ്ട. അവിടെ സ്ട്രീമിംഗ് ക്വാളിറ്റി 720 വരെ കിട്ടുന്നുള്ളതുണ്ടല്ലേ. 2K 4K ഇടാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് മാറ്റണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് മാറ്റാനും പറ്റിയില്ല. സെറ്റിങ്സ് അടുത്ത പ്രാവശ്യത്തിൽ സെറ്റാക്കാം. ഓക്കെ, വീഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് റെസൊല്യൂഷൻ മാറ്റാം. അടുത്തതിൽ 1080 ഇടാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 4 വന്നുണ്ട് വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം. മൊത്തമായൊരു ദിവസം. ടോപ്പ് ഫോം ഡിഫെൻസീവ്. ഇവനെല്ലാം ഡിഫെൻസീവുകളുണ്ട്. വേറെ ഡിഫെൻസീവുകളെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻ കഴിഞ്ഞ കളിയാണോന്നറിയില്ല, ഏതോ കളി ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഗോളടിക്കാനായിട്ട് ബൈസുകൾക്ക് കടിയുണ്ടായിരുന്നു ഒപ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ബോക്സിൻ്റെ അവിടെ. Well, there's no doubt that this is a game which holds a special place in the minds of the footballing folk in this part of the world. Expectations rising, evidently the crowd hoping to be treated to a special contest. It is the perfect backdrop for the players to walk out to. Really is quite a sight to behold this. It feels like a big game, it looks like a big game. Mind you, they all do at this ground. And already we're underway here. And he's managed to get free. What pass is the best? Anthony. He rises! Big moment! Massive goal! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. Barcelona clearly executed that with considerable confidence. It only took seconds to score once the ball was recovered. He scores! Come on, come on. Game of thrills, all square in the blinking of an eye. Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. And he stuck it away as if laser guided. No other outcome there. That was bang in the corner. And that has added a whole new complexion to the game. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. Still very early doors, but it is a closely contested affair.
Looking here to chip it through. Oh, they could be caught out here. Can he finish? ഇതാണ് റൈക്കാർഡിന്റെ ക്ലിയർ ഉള്ളത് പ്രസ് ചെയ്തത് ബാക്ക് അടിച്ച് കാണാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് അവൻ ചെസ്റ്റിൽ എടുത്ത് അവന്റെ രണ്ടും മിക്ക ഗോൾസും സിമ്പിള് സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാവും അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട്. He's made sure that's not getting through. Well, the run has been sold a little bit short there. That was just poor decision making and a weak execution. And it's Bale. Neymar. Pull it. Adiki. Double touch. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. He's going for goal! Well, that looked awkward, but he had a good crack at it. Yeah, typically for him that was the furthest thing from easy, but it still didn't stop him having a go. India with their first corner, the first in the game for either side actually. And now they can spring out of defence. Smartly reclaimed. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And he's intervened well there. And here's Bellingham. And that's gone loose. Approaching half-time and still behind. Can they make something happen now? And it's Gullit. Can he get away here? He's got away! That defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. 2 added minutes. Oh, this looks sharp. Beckenbauer kept aware, and it is reclaimed easily. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of Solid! Well, he got rid because he was under pressure. And the referee brings the first half to a close. Well, the two sides have made this a pretty decent game so far. Both have contributed on the score sheet. There is a balance wherever you look. No, well, the pickings certainly have been rich in this first half. Well, it's still anyone's game, as both sides have shown they have goals in them. As for the next one, should it arrive, that may have a bigger bearing as to who emerges victorious. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. India can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. He's onside! And now they can clear their lines. Now, what about a counter-attack? He's had it taken off him. Nicely aimed pass. Bale. Can he finish? Neymar. So, can they find a way to turn round this deficit? Clear, come on. Go. It's one! It's in! Once more they've done it! They just will not lie down! Yeah, and it's very much deserved in the circumstances. In these games, it's so tempting to maybe get a little sorry for yourselves, but there's none of that. That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. 2 goals on the day, and he may not yet be done. So all square, and not for the first time. Yeah, it's a very good contest with two very good sides, and with such great individual talent on show, it could go either way. Batistuta was ultimately thwarted there, but it took a few of them to stop him. Yeah, definitely not much wrong with what he tried, all things considered. The defence were just well prepared for what was coming.
Terrific Oh, header. come on! A reprieve, albeit perhaps momentary. Last time shot ഒരു തേങ്ങ Anthony. They've got to be quick moving this forward. അവൻ്റെ ആ പ്ലേയേഴ്സ് പോണൊക്കെ Well seen. Saw that coming. He read that really well. Shapes to shoot. Goal! Goal! Barcelona! ഡിഫൻഡ് They get themselves in front. Just gorgeous. The most glorious, delicious of touches. Followed up with an unerring finish. Yeah, the touch before the finish is so often the critical part, and we've just seen an example. Substitution on the field. Number 18. Number 15. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Barcelona go into the lead. It was a long time coming, but I think it's fully merited. They've applied themselves extremely well. Coming on the field. Number 19. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Messi. India really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Federico Valverde. Substitutions taking place. Interesting ball. Neymar is in a really good position out wide. How that cross missed everyone is an absolute mystery to me. It warranted a finishing touch. Costa Curta. And it's Neymar. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Excellent challenge there, uncompromising. Maguire with the foul. അയ്യോ തെറ്റി Thuram. അവനെ കറക്റ്റ് അവിടെ പോയി Oh, that's well spotted. And the referee brings it to a close. അടിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. Well, that was intense, an enjoyable contest that either could easily have won, ultimately decided by just the odd goal. So now you reflect on what we've seen. അവിടെ ഇതായതാണ്ടല്ലേ ഫുൾ റെഡ് വന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ തലക്ക് എന്തുടിക്കണതേ സ്റ്റേബിൾ എന്നൊരു സാധനം ഉണ്ടാവില്ല ഏത് നേരത്തൊക്കെ ഞാൻ വേറൊരു ഫോർമേഷൻ കളിപ്പിച്ച ആ ഫോർമേഷൻ ഇപ്പോൾ കാണാനില്ല. 21 പ്രാവശ്യം 21 കളി അൺബീറ്റനായിട്ട് പോയിരുന്നു കളിപ്പിച്ചിരുന്നപ്പോൾ. ആ ഫോർമേഷൻ ഇവിടെയാ എനിക്ക് തീരെ വന്നിട്ടുണ്ട്. കളിയാണ് ബീറ്റായിട്ട് പോയിരുന്നത് ഫോർമേഷൻ. അത് ഏതാണെന്നാണ്. Well, they say football's only a game, but you should try telling this lot. Without a doubt, it is the week's most eagerly awaited contest, a sporting event which has magnificent scenery as its backdrop. It is tribal, and it has aroused the most primal of instincts in so many of us.
and we are glad to have you alongside us for it. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. And already we're underway here. A lot of space here, a real opportunity. And no, that is pretty much the end of that. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. That's just playing it safe and simple. Oh, he's been caught napping. Very nicely done. Big chance. India with the corner, they're first. Terrific header, and it's come back out to him. Goal! The breakthrough strike. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. Number 17. Milan finding themselves unexpectedly behind. And here's Owen. He's going to be disappointed with that. And if you have just joined us, still just 1 between them. And the score is 1-0. Oh, that's well spotted. Gabriel. Passes coming off in quick succession here. Turan. And it's Griezmann. And that could set him on his way. He's got away. Driving through the middle. Decent hit! He's got a goal! And they're at it again in double quick time. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. That's expertly finished, and he's done that so often. India are now luxuriating in a 2-goal lead. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. He's played him through. Hullet. Oh, that's fabulous. Can he put it away? Mbappe! Cleared without complication. Oh, here's a man adored by many, even deified by some. Taken off him. Owen. Casemiro cuts out the pass. India finding their passes. Mbappe is sporting a guilty look after that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Rijkaard gets it away. That'll be a throw-in. Schwalmeri. 2 added minutes has been Oh, this looks sharp. Timing And he's picked out the run. Now it's Mbappe. Tries a shot! Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. Mbappe made himself the key component of a very good move. That's how you get behind a defence. And that is going to be the final action of the first half. What have we learned from the first 45 minutes? Well, they had their opponents reeling in that half, Peter, and the break may influence a change somehow, but and don't a quick hold me to reminder it. today, everybody, to make sure to put ahead any return of the 2-0, bids and they provided. are looking good. Thank you for your cooperation. കളി തുടങ്ങാറായില്ലേ ഇല്ല അല്ലേ 7 Substitution for Milan, number 20, Diego Forlan.
And that's the start of another 45 minutes. Coming on the field. And here's Mbappe. Lovely Lovely ball ball and and in the corner. That's what you call inspired goalkeeping. Mbappe really must be thinking what he has to do to score there. First time shot India have their second corner now. Defending of the desperate variety. And now a sudden chance to counter. And that is a little undercooked. Owen. And it's Batistuta. Now it's Haaland. Here's Tchouaméni. Tchouaméni really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility. And Batistuta! It's in! The second half sparked straight into life. No space, no problem. You just cannot stop him. Batistuta demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. I think the manager's claiming an assist here. First time show on one touch was This over. is One touch was threatening over. to become a really good game. Well, I think they probably needed an early goal in this half. Just Shot a goal! That's an excellent interception. Well, Jim, it is abundantly clear that the tone of this game has changed. And the shot! He scored! And there's your hat-trick hero. He is simply indefatigable. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. he weighed up the landscape, Peter, and he stuck it bang in the corner. And that means just one thing. Match ball. Well, you have to fancy him, Peter. He seems to be growing in stature with every goal. Replace him is number 10. India go 2 up and into a position of real strength. Well, that goal should be a big game changer. It's certainly been a big mood changer. And they can counter here. Griezmann. And here's Mbappe. And it's Nakata. Oh, delightful ball. Haaland was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Haaland. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And it's very well defended. It's not gone well. Nice interception. His positioning was spot on. Nakata. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. Well, he got rid because he was under pressure. Now it's Griezmann. Gavi is the team's great visionary. He is through here. Gabriel. Tchouaméni. Oh, it's a sweet ball there. White. Referee looks at his watch and blows his whistle. India can probably lay claim to the title of having been the better side here. Certainly more results driven as they went about their business in an efficient manner. Mbappe collecting the match ball and it is his. What are you thinking? ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ടായിരുന്നോ? അയ്യോ, നേരെ ഇൻബോക്സിക്ക് പോയതാ. ഇത് ഇൻബോക്സ് ആയിരുന്നാ? അല്ലല്ല. ഓ, നേരെ ഇതിലേക്ക് ഇടാവും അല്ലേ? ഇൻബോക്സിക്ക് പോയില്ലല്ലേ കോയിൻ? ആ മൈനസിന്ന് പോയി. എടുക്കാണ്ട് ഇൻബോക്സിലേക്ക് പോയി. ഇൻബോക്സിൽ വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നേരെ
ബോസിലെടുക്കണോ? അതേതാണോ കോയിൻസ്? ബോസിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് കയറി നോക്കൂ. ബോസിൻ്റെ വീഡിയോ അതേത്? എന്താ മനസ്സിലായില്ല. ബോസിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് കയറി നോക്കുമെന്നാ? ആരെ വീഡിയോടാ? എൻ്റെ വീഡിയോ? നിൻ്റെ ഏതാ വീഡിയോ? 96, 87, 89, 84, 96 ഫിനിഷിങ് ഉണ്ടായിട്ടാണ്. അപ്പം അന്നീ നേരത്തെ 97 പോരേ. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഈ പ്രോഗ്രഷൻ. പാസ് 73. അയ്യോ ഫിനിഷിങ് വേണം. ഈ പ്രാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. കിക്കുമ്പോണ്ട് കുറച്ച് കുറവുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. 90 ആക്കിയിട്ട് എന്തായാലും. കാരണം 90 മിനിമം വേണം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ. കിക്കുമ്പോൾ 98, 99, 90 ഒക്കെ. അതുപോലെ തുറാമിൻ്റെ PP സ്പീഡൊന്ന് കൂട്ടണം. 95 അങ്ങനെ ഡിഫെൻസീവ് വൈസ് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. സോ ഡിഫെൻസീവ് വൈസ് പറയുമ്പോൾ ഹെഡിങ് ഒരെണ്ണം കുറക്കട്ടെ. ഡിഫെൻസീവ് ലോ പാസ് 72 ബ്രോ. ലോ പാസ് 76, 91, 97, 94, 95, 98. കുഴപ്പമില്ല. ലോ പാസ് മിനിമം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ 80 ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയാണ്. 80 ഇടാം. പക്ഷെ ഡിഫെൻസീവ് ഒക്കെ കുറയും. ഡിഫെൻസീവ് ഇത്ര ആവശ്യമില്ല തുടങ്ങി. 80 ഒക്കെ ലോ പാസ് വേണം. ഡിഫെൻഡേഴ്സിന് 80 ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നൈസ്. ഈ മിസ് പാസുകൾ പോകുമ്പോഴാണ് കുറേ ഗോൾസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. നല്ല പിന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കളയണം. ബാക്കിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ക്ലിയർ ചെയ്തോളണം. ഫാസ്റ്റർ നോക്കിയത് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൊള്ളാം. ഓ അയ്യോ ഏതായിരുന്നു പൊസിഷനാണോ നോക്കിയില്ല. Well, they say football's only a game, but you should try telling this lot. Without a doubt, it is the week's most eagerly awaited contest, a sporting event which has magnificent scenery as its backdrop. It is tribal, and it has aroused the most primal of instincts in so many of us. And we are glad to have you alongside us for it. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. And as you can see, we've already started here. Hey, Kimmich.
There they go, hunting again. Whistle's gone, that's a foul. Come on. Qualifier. No luck with that dink over the top. And that pass is somewhat less than ideal. Milan clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Well, he got rid because he was under pressure. Well, Peter, I've always liked the look of Joshua Kimmich. A real Swiss Army knife of a player. It's hard to find fault in a guy who's so versatile. Centre-back, full-back, central midfielder, deep-line playmaker. And of course, most importantly, a match winner. A serial title winner, in fact, integral to so many successful campaigns for the Bavarians. Yes, his most celebrated goal came towards the end of the 1920 season. Top of the table clash, two teams very close. The Kimmich's side ended up winning 1-0, and that allowed them to power onto the title. They picked up maximum points from that point on, and won by 13 clear points. And that's clear cut, it's a free kick. Neymar is offering some sort of an apology there. Yeah, the idea was right, the delivery wasn't. They can revisit that further on. Wasn't easy on the eye, but it's done its job. That is as far as they're going to go. That's just playing it safe and simple. He won't be happy with that one. Gavi. And he's on his way! There will be a throw-in. Costa Curta getting this one clear. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. And it's Owen. Pass back. Has a look and has a go. Well, they've got it again. Half-time rapidly approaching, and it's still goalless. Bellingham was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. He's a sharp little ball here. Nesta. That pass has been well intercepted. He's having a go! And that's it for the first half, a breathless ending. Well, there it is, half-time, not a bad watch by any means, and the efforts of both sides have been good, but neither have been able to penetrate, and so we reach the break, and the game remains goalless. Thank you very much for your cooperation. Any strong opinions on the first half? It's been a pretty abject performance, no efforts at goal. I'm struggling to remember the last time we had that. An intriguing half, lacking only in goals. The score 0-0. And the game has already resumed here. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. Oh, that's fabulous. Neymar proves just a little bit too strong. And he can clear it away. Gavi. And here's Neymar. Costa Curta. There's a probing ball. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Thuram getting this one clear. Bellingham. No, he's just misjudged that one. Clearance. And he's there to clear it. They continue each to cancel the other out. And he's heaved it away. Milan have it back and can go again. That has earned a reprieve for the time being.
Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. And it's from Mario. He's played him through. He's got away. And he's had a hit. That has been knocked clear. Challenge just a bit on the far side. Oh, he's going to be pulled back for that one. Just a talking to, I think. Yes, it is. Well, this is his opportunity to make the stage his own here. Messi. Shevchenko, Mbappe. Necessary. I need someone is good at passing. No props. Griezmann with a real chance here. Substitution in progress. Messi, come on. And Tala. Messi! Super. And now they can clear their lines. ഇങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പാടില്ലായിരുന്നു. എന്ത് ചെയ്താലും ബ്ലോക്കിംഗ് ഉള്ള ഈശ്വരപ്പ. 75 minutes on the clock now. Come on, Messi, come on. Bobs him off it and wins back the ball. Cleared without complication. Has a goal! Hey. That's what you call inspired goalkeeping. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. ഇവൻ കൊറേ നേരം ലോഫ്റ്റ് ഇട്ട് കളിക്കണ. Milan merit full marks for their attitude and application in trying to win this. It means an awful lot, obviously. എടാ എട്ടോ. No messing about, just bludgeoned away. അത് പോയി പാസ്. എടാ മെസ്സി. That's going to go a long ഇവൻ way. കൊറേ നേരം ക്ലിയർ ചെയ്ത് കളിക്കും. Oh, well played, well sorted out. Right card. എന്താ ഇങ്ങനെ കളിക്കണേ? Zico. There will be one Leicester calmly anticipates. അറിയായിരുന്നു ലാസ്റ്റ്. ഓടാ പട്ടി. To get it away. That's that, the end. So we finish as we started. Try as they might, neither was able to break through. ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കിയത് ഫൗൾ ചെയ്തു. Any reflections on what you've seen, Jim? Listen, the more this game went on, a draw was always likely to be on the cards. So overall, I don't think anyone will be complaining too much about what they've got. ഓവൻ കൊണ്ട് കളഞ്ഞാണ്. എടാ കളി നോക്കട്ടെ ട്ടാ. ഇത് ചെയ്താ ത്രീ ബാർ ഞാൻ കളിക്കുക. ത്രീ ബാർ കളിച്ചിട്ട് ഞാൻ മൂഞ്ചിക്കാനല്ലേ, അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നിനല്ലല്ലോ. ത്രീ ബാർ ഇട്ട് കളിപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കണത് മൂഞ്ചിക്കാനായിട്ട്. ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ.
ഉത്തരവാദിത്തോടെ കളിക്കുക. ഇംഗ്ലീഷ് എടാ ഒരു വിക്കറ്റ് പോയാ? ആയിരുന്നു പോയത്? സോൾട്ടാണോ പോയത്? ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ കളിയാണോ? ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ മറ്റേ സാധനം കളിയാണോ? കൊള്ളാം, ഇങ്ങനെ കളി കാണാം. കളി കണ്ട് കളിക്കാം. വിക്കറ്റ് പോയി, ഞാൻ കണ്ടു. വിക്കറ്റ് പോയത് കണ്ടില്ലേ? റൊമേരിയോ വേണ്ട, കഴിഞ്ഞ കളി റൊമേരിയോ. യഷ് ദയാൽ, വാൻഡൂട്ട്, മേരിയോ, കഫു ഉള്ളേ, കഫു അല്ലേ? ആര്യ ആടാ സോറിടാ, സോൾട്ട് മറ്റേ RCBയിലല്ലേ? എന്താ മണ്ടനാ? Thank you for the subscription, Arsal. Which holds a special place in the minds of the footballing folk in this part of the world. Expectations rising, evidently the crowd hoping to be treated to a special contest. It is the perfect backdrop for the players to walk out to. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing, certainly up for this one. And as you can see, we've already started here. Hey. Oh, he's bustling through here. He's going to be disappointed with that. And here's Hullet. Leicester kept aware, and it is reclaimed easily. Mbappe. Claude Makelele is, in my opinion, a player that revolutionised the role of the defensive midfielder. He highlighted the importance of the ugly side of the game. The original and still perhaps the best. I'd say so. Many have tried to emulate him, but nobody's managed it. Now it's Eto. Makelele. Hullet. There's the hit! Double touch, boom. ഒരു അക്കൗണ്ട് തരം കളിക്കാനായിട്ടുണ്ടാ. ഹായ് ബ്രോ. എടാ എൻ്റെ ഒരു നന്ദു, ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം. എടാ അക്കൗണ്ടാ? എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലടാ. ഉള്ളൊരു അക്കൗണ്ടാണ്. ഗീവേ വെക്കാനുള്ള ശബ്ദമായിട്ടുള്ള സബ്ബൊക്കെ നോക്കി അക്കൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗീവേ. Well stopped. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. He made it look a bit predictable. Tries a shot! Van Bouten defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Lovely ball and a shot, a goal! He has done it! Well, it would have been harder to miss. His appreciation of space then was absolutely exceptional. A moving genius. Pretzeman is on fire, bro. KKR fans ഉണ്ടോന്നാ ബ്രോ? നമ്മുടെ ടീം India are sitting pretty 2-0 up. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Eto couldn't quite force his way through this time, but boy, he had a go at it. Yeah, definitely not much wrong with what he tried, all things considered. The defence were just well prepared for what was coming. And it's Shevchenko. He's through here. Oh, well played. And they win it back again. And that has left him in a heap. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it.
That's a nicely measured pass. He's in space and looking for options. Wrong. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Right, Shevchenko coming up to half-time, leading and thinking pretty good. Eto, and he's on his way. Oh, shooting chance! And another try! ഒരുത്തന് 23 കൊടുത്ത് നിർത്തിച്ചു. അടുത്ത ദിവസം പോകും. അവന് വേറെ എടുത്ത് നിർത്തിച്ചു. ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ടീം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ പോകും. അല്ല, എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ പോയി. എന്നാലും ഇപ്രാവശ്യം എന്തൊക്കെയാ എല്ലാത്തിനും കൊണ്ട് കളഞ്ഞു. സോൾട്ടിനെ കൊണ്ട് കളഞ്ഞു. എടാ എല്ലാരും ഇപ്പൊ എടുത്ത് വെക്കാനും പറ്റൂലല്ലോ. എല്ലാരും ഫോം വരുന്നു. എടാ വിക്കറ്റ് പോയല്ല. ഭുവനേശ്വർ വിക്കറ്റ് എടുത്തല്ലടാ. RCB കയറോടാ. RCB. Alonso, Messi. The pressing's intense and it's paid off. Oof, മോന്തടിച്ച് തിരിച്ചു. And that is going to be the final action of the first half. Well, the contrast in fortunes here could not be much more stark. All smiles on one side, their qualities have shone through. But look across the other way, and there is nothing short of absolute deflation. RCB sewn up already, Peter, but please feel free to forget what I've just said if there's a spectacular turnaround. India, 3 goals to the good after a really excellent first half that's been intriguing to watch. Plenty of highlights to show you during the break. And the game has already resumed here. റസലൊക്കെ ഫോമായി വന്നപ്പോഴേക്കും കളിയും കഴിഞ്ഞു. Now it's Eto. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Now it's Pedri. He is slightly undercooked, that one. Milan clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Whatever he had in mind, that was not it. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Yeah, the idea was right. The delivery wasn't. They can revisit that further on. How that cross is an absolute mystery to me. It warranted a finishing touch. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. That's a shade optimistic. Well, he got rid because he was under pressure. Nicked it back promptly. നെസ്റ്റ് വീണ്ടും വന്നേക്കണ ഇവിടെ. നീ എവിടെയാണ് കളിക്കുന്നത്? ഡിഫൻസ് അല്ലേ? Van Belten. He's through here. എടാ മെസ്സി വിളിച്ചടിക്കട്ടെ. Oh, that's wonderful alertness. നെസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രോയ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കളികളായി നീ ഇവിടെ വന്ന് കളിക്കുന്നു. Now it's Eto. Oh, played right into his path. Messi. Now that's a fine challenge. I need a bit. And the shot! And through to the goalkeeper. Commentary sound working. Okay. McAllister. That is good alertness. India are totally dominant in the middle of the park. A no-way through zone. Now it's Hullet. Oh, there's a probing ball. Oh, just skips past his man. Decent hit! And he should have made it four. India just served up a reminder of how good they can be on the break. Their method is clear. India with their first corner. The first in the game for either side, actually. Cleared away. Milan are looking to go forward now. Now
Now it's Mbappe. Nice interception. His positioning was spot on. Gently done. Cafu. Gavi goes hurtling down that left-hand side. Now it's Eto'o. Real chance! And the keeper has done it off. Top stop. for opponent considered. Commentary. Audio. Already കുറച്ച് ഇട്ടേക്കണേ. ഇത്രയും കുറച്ചുകൂടെ അവിടെ ഞാൻ ആരെങ്കിലും കൂട്ടണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇതെന്താ മെഷീൻ? ഗോൾ കീപ്പറിൻ്റെ 3 കൂടി വേണമല്ലേ? അത് കംപ്ലീറ്റ് ആണെങ്കിൽ സൗണ്ട് ഒക്കെയാണ്. എടാ നല്ല കളിയാവും വിചാരിച്ചിട്ട് ക്വാളിഫയർ കൊണ്ട് മൂഞ്ചിപ്പിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണല്ലോ. ഇതിപ്പോൾ 1 സൈഡ് മാച്ചാവും. മൂന്ന് വിക്കറ്റ് ഷർബ്രാന്ന് പോയി. രണ്ട് വിക്കറ്റ് പോയ സ്ഥിതിക്ക് അടിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വെറുതെ ചുമ്മാ നോക്കി കളിക്കാണ്ട്. സൗണ്ട് സെറ്റ് ആയില്ലേ? No bola. Well, they say football's only a game, but you should try telling this lot. Without a doubt, it is the week's most eagerly awaited contest, a sporting event which has magnificent scenery as its backdrop. It is tribal and it has aroused the most primal of instincts in so many of us, and we are glad to have you alongside us for it. Such scenes here. CEO team colours song goes in for the header. Goal! Looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. What a super header, dispatched beautifully.
Yeah, he makes those runs with great skill, and it goes like a rival to get his head to the ball. So a breakthrough already. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. That's a lovely neat pass. He can run onto that. Oh, he's found him in spontaneous midfield. ഒരു ഗോളൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നുമ്പോൾ ഒരു ഓണസ്റ്ററും കളിക്കാം നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് കളി. Messi. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. അത് ഫൗളില്ല. And he's there to belt it away. ഫൗളില്ല. And he's managed to gift it back. Now it's Pullet. Now has he got the beating of his marker here? Beckenbauer. That's a contest to keep an eye on. And here's Van Nistelrooy. And it's played forward. And it's Pullet. That's a nicely weighted pass. Defending of the desperate variety. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ വെറുതെ ഒരു ഗോള് കൊടുത്തല്ലേ, മര്യാദക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൗണ്ടിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ചെയ്താൽ മതി. കളി ടൈമിങ് തെറ്റി. Last-ditch defending, but that'll do. He's got the shot away! Corner. And he's really put himself on the line here. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side actually. Kimmich getting this one clear. Intercepted. Aim forwards. The wrong. And here's Van Nistelrooy. And there's a race for the ball. അടിപൊളി കളി, 4 വിക്കറ്റ്, സൂപ്പർ കളി. Oh, now here's an interesting matchup. Stood up well to him there. A real chance if he can get through. ക്വാളിഫയറിൽ ഫുള്ള് ടെൻഷൻ ആയിരുന്നുണ്ട് ടീമിന്. ഇതുവരെ കളിച്ച കളിയല്ല ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്നത്. No way through. Beckenbauer promptly onto that, and that is that. പവർ പ്ലേയിൽ തന്നെ 4 വിക്കറ്റൊക്കെ പോകാൻ തീർന്നു. എടാ പാസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ലല്ലോ, എല്ലാവരും മാർക്കിങ് ആണല്ലോ. Which has simmered along nicely, warming up to what may be a more open second half to follow. അതിനിടയിൽ കളി ഒരു സുഖമില്ല, നല്ല കളിയാണ്. എടാ എല്ലാവരും മാർക്കിങ് ആണല്ലോ, പാസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ്. Well, I think in these circumstances it's all about how to adjust the balance of your team.
ഡബിൾ ടച്ചും And he വർക്കുമല്ലോ. looked every bit the assured keeper there. Well, it actually ഞാൻ didn't do an ആലോചിച്ചിരുന്ന awful lot സമയം wrong, to be കളഞ്ഞിട്ട് honest. എങ്ങനെയൊക്കെ സമയം കളയാൻ നോക്കിയിട്ട് നിൽക്കണം. എങ്ങനെ കൈ കാണിക്കണ്ടോ And that's been പാസറായിട്ട് intercepted. He പോകുന്നുണ്ട്. read that really well and stopped it. ഫോൺ നോക്ക്. That's been won straight back. And it's Mm. Messi. കിട്ടിയില്ലേ India പാസ് കഴിഞ്ഞ്? still this single goal അതൊക്കെ behind. കറക്റ്റ് പാസ് ഇട്ടു കൊടുക്കും. Adams calmly anticipates. Shalhanoglu. And that is as far as they're going to go. And here's Van Nistelrooy. Engages and forces him off the ball. So Jim, what are you thinking? India are not doing enough to get themselves back in the game. They're not as threatening as their opposition. It's got to change. Kimmich clears. ആയ് ഓൾറെഡി വയ്യാണ്ടായി എംബപ്പെ. Barcelona trying to orchestrate a breakaway here by പ്രഷർ the looks of ചെയ്യുക it. എപ്പോഴേലൊക്കെ Well, I would കിട്ടുന്നുണ്ട്. say that this is കിട്ടാണ്ടിരിക്കില്ല. probably നേരത്തെ the പ്രഷർ easiest way മോശം. to play the game because you try and absorb in numbers defensively and then you look to hit it ഏടാ ഇട് with a long ball പാസറാ. quickly on the counter attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass. എടാടാ നെറ്റ് പോകണം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ. ഇനി അതിൻ്റെയും കൂടി ഒരു How many മൂഞ്ചിക്കണം. interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. എൻ്റെ അമ്മേ Man adored by many, എത്ര നേരോ പാസറാ. deified by some. Well, that's beautifully weighted. ഏയ് Cleared it out of harm's way. കംപ്ലീറ്റ് മൊമെന്റം വിത്ത് RCB. Stones sits. Number 23, Varane. Number 20, Van Nistelrooy. Coming on the field, number 10, Francesco Totti. ഇനിയിപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് കാര്യം അടിച്ചു. Stoichkov. Cleared without ഇപ്പം hesitation. എന്തായാലും വിക്കറ്റും പോയി. ഇനിയിപ്പോൾ India really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. ഇനി നോക്കി കളിക്കാനൊന്നും ഇല്ല ഇനിയിപ്പോൾ. Griezmann really added the width there thanks to his willingness to make the run. ഏയ് Attempts a clearance. ഹെഡ് ചെയ്യാനൊരുത്തന്നെ ടീമിൽ കൊണ്ടുവെക്കണം. India must do something here and very quickly. At least they're going about it as they should, having brought this on themselves. Still no way through. The defending here is resolute. മൽദീനി അറ്റാക്കിങ് ആവുന്ന ശത്രുണ്ട്. Charging forward down that flank. കമോൺ മുത്തേ ഒരു ബോൾ A എടുക്കും. frenetic finish. ഇടടാ Half measures from here. ആടാ ബ്രോ റൂം കളി ഒരു കളി ഇട്ടോട്ടോ ഗോൾ ഇട്ടോ. Rijkaard makes the interception. Quality ball. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. David Villa. Oh, that's fabulous. That pass is... It's Totti! And that is the last... വെറുതെ കൊണ്ട് കളഞ്ഞല്ലേ കളി. വെറുതെ ഒരു ഗോൾ കൊടുത്തതല്ലേ. ഒരു വർഷം ഗോൾ കൊടുക്കണ്ട. ഫസ്റ്റ് തന്നെ സൗണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ പോയതിന് മൈനസ് എട്ടി. കുഴപ്പമില്ല. ആവശ്യമാണ് 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 ആവശ്യം.
ഇതെന്താടാ? എന്തൊക്കെയോ ഒന്നല്ല. റെസ്പോണ്ടിങ് മാച്ച് റൂം പോകണ്ട. റൂം ക്ലോസ് ആയി തോന്നുന്നു. കൊടുത്തോ? പ്രൊസീഡ് കൊടുത്തോ? പ്രൊസീഡ്. എടാ 160 170 വേണം സ്കോർ. എടാ അടുത്ത വിക്കറ്റ് പോയി. പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പോയി. കളി കാണാണ്ടിരിക്കാനാ നല്ലത്. എന്താ എനിക്ക് കളി കാണുന്നത്? നിന്റെ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്കോഡ്. നല്ല സ്കോഡാണല്ലേ. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of 5 a wicket match വീണുള്ള that 5 will wicket. really get the juices flowing. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. ഇതന്നെയാണ് പ്രശ്നം. കഴിഞ്ഞ കളി ഇതുപോലെ And already we're on the നോക്കി way എന്നിട്ടൊരു here. ഗോൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ. Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, plenty. We Hello, hope, Pro Peter, Passer, being the yes. kind of player who Offside. likes to take it upon himself to win, whether it's his vision and creativity or being more direct in providing the അടുത്ത threat വിക്കറ്റ് up പോയി front. We're bound to see something special, I hope. Because we always have in the past. Indeed. ഇൻസൈഡ് അടിച്ച് ബാക്കില്ല. Guardiola. Luis Suarez. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Rummenigge. Gavi. Pull it. Now it's Messi. Oh, that's a key interception. Mateus. Well, both teams are proceeding with caution, but there's plenty of time to wait for some attacking purpose. ഓഫ്സൈഡ്. And the assistant referee rightly gives him offside. Well, that's beautifully weighted. Now, who's going to be first to this? മിസ് എടുത്തു ശേഷം Neymar. Rummenigge. Moved on forwards. അപ്പം തന്നെ ഇടണമായിരുന്നു പാസ്. Well, he was clearly disappointed with that pass. And that was just poor decision making and a weak execution.
He is offering some sort of an apology there. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. It's a good foot in there. Passes short and sharp. Messi. Always onto this. Oh, that's a little loose. Oh, what has happened? Big chance! Well, yet another interception. And, a show of anticipation to be commended. That's a shade optimistic. And he has slightly undercooked that one. India clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Rummenigge. Marvellous goal! And for such a big name in your side to register very close to the break, not only creates a real buzz in your dressing room during the break, but dispirits the opposition too, and sets up a decent chance to go on and finish this game to their liking now. Another moment of magic, a real wow moment. Oh, what a finish. I mean, an instinct. Up he goes! And he was there to get a vital touch. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Possibly the last play of the half. He can get that clear. And the half-time whistle goes. Steady, solid, and for now, where they want to be. Just one goal, and they have it. Good effort from both sides. But at half-time, it is 1-0. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. Number 8, Serge Gnabry. Here we go again. Neymar. India can really do with some bigger names standing up. Has a goal! And it's in! They have done it! They have their writing was on the wall. It looked like this was going to happen, and it has. That is so good, such sharp skills, and such a delicious finish. And how easy did he make that look? That is supreme. And that has added a whole new complex. Gavi! And that's straight down the keeper's throat. Gavi really looked as though he had chosen correctly then, and yet we quickly realised he hadn't. Thuram promptly onto that, and that is that. Crossfield. No, that's been intercepted. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Well, I'm hoping for a nice open second half now. It's there to be won. Nicked it back promptly. That's really well manoeuvred. Defending of the desperate variety. Well, that was well positioned and well pinched. They can't നല്ല hurry pass with ഉള്ള ഒരു their backs to midfield goal. ആണ്. It's Luis Suarez. Suarez Ruffled a tight few position feathers, ഉള്ളായിരുന്നു. but well dealt with. പന്നിരന് കൊടുക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമില്ല. Oh, it's a promising build-up. This plenty of really nice passing. And a terrific save from the keeper. Rummenigge actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Hazelwood. Substitution on the field. Number 13. It's their second corner of the game. Coming on the field is number 21, Owen. Substitution.
Last ditch defending, but that'll do. Oh, that's ambitious. Try to keep this alive. Throw it. No, bro. And he's managed to get rid. Half an hour gone in the second half. Now it's Owen. And Owen! Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Passing is crisp and sharp. This is in next goal critical. It's a very open game, and exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go for it territory right now. Well, both sides might have to settle for a draw here, although there's still a chance for one last fling. Rummenigge. And he comes up trumps again. അടുത്ത വിക്കറ്റ്. എന്തിനാടാ അടിക്കണേ? എന്തിനാടാ തോൽക്കട്ടറിയ പഞ്ചാബ്? അല്ലാണ്ട് എന്തിട്ട് വെറുതെ വിക്കറ്റുകൾ കൊണ്ട് കളയുന്നതിനൊരു ഇതില്ലേ? ഇത്രയും വിക്കറ്റ് വരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഷോട്ട് അടിക്കാൻ നിൽക്കുക. അയ്യേ, തല വെച്ച് കളിക്കറേ ഈ സമയത്തൊക്കെ. That is one way to stop him. Looks a good ball through. Oh, nicely intercepted. Now looking to orchestrate a counter. Good game, bro. And that is as far as it goes. So it does end all square. Just not enough on either side to find a winner. രണ്ട് കളി കൂടെ കളിച്ചിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. എത്ര മണിക്കൂറായില്ലേ? 3.25 മണിക്കൂറായി. Three bar defense. Three bar. I don't like you, bro. ശശാങ്ക് പോയി. അടുത്താരടാ? ഒരുത്തരം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ. അവനോട് പോയത് തോന്നില്ലേ? തീരുമാനമായില്ലേ? മാർക്ക് യാൻസൺ ഉണ്ട് കളി. എടാ ഇതൊക്കെ നെറ്റ് സീനാണെന്ന് തോന്നി എനിക്ക്. റിക്കോവരുടെ ഒരു കളി നെയ്മർ കളിക്കട്ടോ. ഇപ്പം ഉണ്ടോ നമ്മൾ ഇന്ത്യ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ് ഇതൊക്കെ എടുക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഡിഫെൻസീവ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇയാൾക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, അല്ലാണ്ട് വേറെ ആർക്കല്ല.
66 മുഷീറ താരി 66 BBKS. Hello and welcome one and all. It's a pleasure to have you with us. As you can see, we are all set. BBKS. A truly entertaining one, whichever side of it മണ്ടത്തരങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രമുള്ള 3 വിക്കറ്റ് പോകുമ്പോൾ തന്നെ മര്യാദയ്ക്ക് കളിക്കണമായിരുന്നു ആസ് എ ക്വാളിഫയർ. the juices are flowing. ഓ സർഫ്രാസ് ഖാൻ്റെ അനിയനാ And decibel levels are rising. മുഷീർ ഖാൻ. The noise is quite something. You can feel what football means to the people in this part of the world. And as you can see, we've already started here. ആദ്യ മത്സരം Does really well to win the ball there. Oh, good read. He read that really well and stopped. ഫസ്റ്റ് കളി തന്നെ ക്വാളിഫയർ കൊണ്ടിട്ടല്ലോ അവന് ഈ ഒരു പ്രഷർ സിറ്റുവേഷൻ. No joy this time. സ്റ്റോയിനിസ് കൊണ്ട് തീർന്നു നോക്കണ്ട പറയാട്ടോ. പക്ഷെ IPL ആണ് 2020 ആണ് എന്തും സംഭവിക്കാം. ആടാ ഗൂഗിളി ഇവൻ്റെ ബൗളിങ് ഫുള്ള് ഗൂഗിളായിരിക്കും. ലെഗ് സ്പിന്നിനേലും കൂടുതൽ ഗൂഗിളി സഹോദരം. അത് നോക്കിയിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നൈസ്. ആടാ പൊട്ടിച്ചിട്ട് കേള ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു. Costa Curta wins the duel this time. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Now that's well seen too. രണ്ട് സെയിം പ്ലേസ് തന്നെയുള്ളതെന്ന് എന്നിട്ട് Xavi Alonso. Neither side yet able to find the net. മുഷീർ ഖാനും പോയി, എല്ലാ ഖാനും പോയി. എല്ലാ ഖാന്മാരും പോയിരിക്കുന്നു. അമ്പയർസ് കോളാണെങ്കിലും കൂടി അത് ഔട്ടല്ലായിരിക്കുക. കുറച്ച് ചോറ് കഴിക്കണം നീ എന്തായാലും. അതല്ല ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടമല്ല ശരിക്കുള്ള കളി. ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമില്ലേ ഫുഡ് കഴിക്കാണ്ടേ. പിന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് അത്ര ട്രിബിളിങ് ഉള്ളത്. സൂപ്പറായി എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് ഫസ്റ്റ് ഗോൾ. വിക്കറ്റ്സ് ഹിറ്റിങ് തീരുമാനമായില്ലേ. മുർഷീദും പോയി. മുർഷീദാനോ ഫസ്റ്റ് കളി തന്നെ അവൻ ഇത്രയും പ്രഷർ സിറ്റുവേഷനിൽ കൊണ്ടിട്ടിട്ടുണ്ട്. 67 PBKS. RCB into the finals bro. And it's lofted through here. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. ഇനി ഇവൻ ഇങ്ങനെ ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. കളിച്ചുകൂടാ മരത്തലയൊന്നും. Gavi is the distributor in chief, always looking for movers. Neymar. He's seen through all of that. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Smart assist. There's no flag. Played out to the right. That has been knocked clear. And the whistle goes for half-time. Well, it's a half which has simmered along nicely, warming up to what may be a more open second half to follow. It's a dressing room that needs rousing at half-time because they've not really been Johnson, out hi so bro. far. If the pep talk works, we may see a very different side second half.
we need to. So we're just settling back into this second half. Well, I think in these circumstances, it's എടാ പോടാ അത്ര ഫിനിഷാണ് എനിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് Neymar 90. clearly thought he had the beating of the keeper. India with their first corner. The first കാലമേക്ക് for either side, actually. Big header. സമീറോ Decent attempt, but not quite good enough. ഓണറാ വീണ്ടും India have their second corner now. വീണ്ടും നിനക്ക് തന്നെ എട്ടോ Gets his head to it. Just not quite happening for him just now. India really putting a few chances together here. Taking one can അടിച്ചോ only add to such good momentum ഞാൻ now. നോക്കിക്കുന്നു Rodrigo. Really well measured ball. പാസൊന്നും തോന്നില്ല ആ Well, he got rid because he was അവിടെ under തന്നെ pressure. അങ്ങനെ തെറ്റിത്തിരിയുടെ Vinicius. കളിച്ചൊന്നു Now the finish. He has done it. Two up and threatening കൃണാൽ to pull പാണ്ഡ്യ clear. The understanding between those two plays a big part in that, and releasing the run on side proved the key. യായാട്ടൂർ എടുക്കണോ വാട്ട് ഇസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ നിന്റെ ഡിഫൻഡേഴ്സ് വേറെ നിനക്ക് ഓർക്കസ്ട്രേറ്റർ പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എടുത്താൽ മതി വേറെ ഓർക്കസ്ട്രേറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലാണ്ട് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല അത്ര വലിയ കാർഡൊന്നുമല്ല And that interception was most necessary. അവൻ്റെ ഇനിയും കാർഡ്സ് വരും Well stopped. അതായത് ഡിഫൻസീവ് കാർഡ്സ് ഇനിയും വരും വേറെ പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈലിൽ Off the finish. ആ പ്ലെയറിന് അത്ര ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ Come off on this ഈ occasion. പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈൽ It ഇഷ്ടമല്ല only എന്നുണ്ടെങ്കിൽ needs വെയിറ്റ് a ചെയ്യും gentle tweak. വേറെ പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈലിൽ വരും ഈ കാർഡ്സ് He's ആ had it കാർഡ് taken. വലിയ കാർഡൊന്നുമല്ല ആവറേജ് കാർഡ് Messi. Beckham. Rodrigo. Great ball if he can get there. That is lovely. Vinicius Junior. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending. Eto'o is chance. He scored. Just സിക്സറിൽ അടിച്ചത് 97 മീറ്ററാ game on. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. We have got ourselves a game here. Well, it was important they didn't get ahead of themselves and lose their discipline. This game plan could near well reward them with an equaliser. ടോണിസ് പോയി കഴിഞ്ഞ് തീർന്നു ഇനി അതും കൂടെ അല്ലേ ഉള്ളൂ ഫൈറ്റിംഗ് സ്പിരിറ്റിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിലും സംശയം വേണ്ട സ്റ്റോണിസ് ഈസ് നൈസ് Bellingham. ബട്ട് Beckham. Laid out വിക്കറ്റ് to the എപ്പോഴാണെങ്കിലും left പോകാം flank. And it's Roberto Carlos. Neatly clipped into space. He's only too happy to take that back. Real, can he finish? സൂപ്പറായിട്ട് That's just playing it safe and simple. Goalkeeper's ball. 120 എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ ബോളെങ്കിലും ചെയ്യായിരുന്നു എൻ്റെ കാര്യമൊന്നുമില്ല Stood up well to him there. Now it's Rodrigo. Mbappe. Looking for the run-up. There's a real appetite from them to finally put this game to bed, but will they? എടാ And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. India are in a tearing hurry to save themselves here. All they need is one Acer big ten chance, ഉണ്ടായില്ല. and it may do the trick. I think we're about to see a frenetic finish. ഒരു കളി No ജയിച്ച ഒരു half കളി measures from here. തോൽക്കണം നിർബന്ധമാണ് അറിയില്ലല്ലേ That is good alertness. Beckham വെറുതെ with ത്രൂ the പാസ് clearance. ടച്ച് പാസ് ഇട്ടിട്ട് It's gone കാര്യമില്ല loose. Footballing width usually identifies with running room, and we've just seen a prime example. Nice sequence of passes this. Back into the middle. Rodrigo. ബോറടിക്കുന്നില്ല And he's there to get it away. The whistle has gone and it is all over. One of those games that many would have felt no one deserved to lose, but
Sentiment counts for nothing here, and at the margins. 8 ഷോട്ട് അടിച്ചിട്ട് ആകെ ഒരു ഗോളാണ് കിട്ടിയത്. Just a quick Have you look announcement. back on the It is game now then, time Jim? for our Look, special Peter, worry. a strength in Please any note team tickets has to be are at the available heart of through your the game. കളിക്കാൻ എന്നും എപ്പോഴും വിചാരിക്കും മര്യാദയ്ക്ക് കളിക്കാനായിട്ട്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ റൺ റേറ്റ് 7.60, റൺ റേറ്റ് 76, 10 ഓവറായിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് വിക്കറ്റ് എന്നുള്ളതാ. കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് നാളായല്ലോ. ഹൈ ബ്രോ സുഖാടാ. അറിയാമോ നൈസ് മീ ആയസ് ഗെയിമുമായിട്ട് നീ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ. കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് നാളായടാ. ഞാൻ 3 ദിവസം മുമ്പ് ലൈവ് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ മഴയും കറണ്ട് ഇല്ലായ്മയും ലൈവ് ഇടാൻ പറ്റാണ്ടായി. ഇപ്പോഴൊന്നും മഴ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം, അതായത് ഈവനിങ് തൊട്ട് ഇപ്പം ഇത്ര നേരമായിട്ട് മഴ പെയ്തിട്ടില്ല. ചെറുതായിട്ട് മഴ പെയ്തു തോന്നുന്നു. ഞാനിവിടെ ഉണ്ട്, നീ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നറിയാം. കളിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ പെസ്. പെസ് കളിക്കാറുണ്ടോ? പെസ് ഇവിടെ 3 പോസ്റ്റ് ഒടിഞ്ഞു പോയി. നോക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ഇനി 3 ദിവസത്തേക്ക് നോക്കണ്ട. ഡിവിഷൻ 3 ഞാൻ ഡിവിഷൻ 1 ഇന്ന് 1890 1880 ഇന്ന് നേരെ 1500 വരെയൊക്കെ പോയി. ഫ്ലോ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തലക്കുരാൻ തുടങ്ങി. പോയി സ്റ്റോണീസും പോയി. സിക്സടി എടാ PBKS പോകണ്ടെങ്കിൽ കളിയാണ്. എന്തിനാടാ അവന്മാരെ കളിയാണ്? സിക്സ് അടിക്കുക. സിക്സ് എന്ത് കളി? 10 ഓവർ ആയപ്പോഴേക്കും 7 വിക്കറ്റും പോയി. പിന്നെ സിക്സ് അടിക്കുക നോക്കുക. ഇതെന്ത് തേങ്ങയും വരി. അയ്യേ ഇതെന്താണ് കളി നോക്കിയൊക്കെ കളിക്കാണ്ട് വിക്കറ്റിലാവാൻ മാത്രമുള്ളൂ. എന്നിട്ടാണ് അത് കാണിക്കണേ. ഇജാതി കളി കളിക്കാക്കുക. ഈ PBKSന്റെ ഫാൻസിന് വലിയ വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. ഇമാതിരി കളി കളിച്ചിട്ട് ഇതാവണെങ്കിൽ തോൽക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല. എന്ത് കാര്യം ഇങ്ങനെ കളിച്ചത് Whatever he had in mind, that was not it. Eto, India do have a chance to count. Oh, they could be caught out. Now the finish. It's there. പൊട്ടി Yeah, I'd call that transition with bite. They won it back and bit hard. 1200. So the game's first significant counter moment, and it's come earlier than perhaps we അല്ലെങ്കിൽ anticipated. And he welcomes it in. And he has slightly undercooked that one. Look, the game is full of ifs and buts. If only the pass could have completed its journey. അല്ലാ മഴയും കാറ്റും വരുന്നേ. ലോങ് ബോളാണല്ലോ. എന്നിട്ട് പിന്നെ നീ എങ്ങനെ പൊട്ടി പോണ? Well, I think the referee would have told him to rein it in or suffer the consequences. Nicely aimed pass. ട്രൈ ചെയ്യ് സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടും. 1800 ഡിവിഷൻ 1 സിമ്പിളായിട്ട് എത്താറ്. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. കൊണാമിയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റിങ് ചില കളികൾ മാത്രം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കുഴപ്പമില്ല. അറിയായിരുന്നു പോസ്റ്റിക്ക്. Should really have made more of that. Yeah, that was really sharp. That kind of delivery can play havoc with defenses. Rummenigge gets flagged. പ്ലേയേഴ്സ് നല്ല ഡൗൺ ആകുന്നു. അതെങ്ങനെ? നീ കാർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യണ? നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്. ഫോമുള്ള പ്ലേയേഴ്സിനിട്ട് കളിപ്പിക്കടാ സ്കൂളിൽ. അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യും. ഞാൻ അങ്ങനെ കളിപ്പിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട്. എപ്പിക്കിൻ്റെ കളിച്ചിട്ട് ബോറടിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ കളിപ്പിക്കാറുണ്ട്. F2P പ്ലേയേഴ്സിന്
cross. Oh, what has happened here? He's picked his way through. And that's gone behind. ഫോം പ്ലേസ് ഇട്ട് കളിപ്പിച്ചാൽ കയറും. ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റിലുണ്ട്, ഞാൻ നോക്കാമോ? Roberto Carlos gathers from the goal kick. നോക്കാം. Gets his pass away, and it's Gullit. Some good persistent defending here. Oh, this looks sharp. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Aubameyang. Gavi is the distributor-in-chief, always looking for movers. Wilshere. Aubameyang. Rummenigge. And no, he's seen through all of that. Now it's Gullit. എല്ലാരും പൊട്ടന്മാരാണല്ലോ ഈ ശ്രേയന്മാരെ ടീമിലുള്ള. മര്യാദക്ക് നോക്കി കളിക്കാനുള്ളൊരു മൈൻഡ് ഇല്ല ഒരെണ്ണത്തിന്. ഒരു നല്ല പ്ലെയറിനെ കിട്ടുന്നില്ല. കോയിൻ വെച്ച് ഒരു പ്ലെയറിനെ കിട്ടിയത് 1 year ആകും. ഇനി കോയിൻ വെച്ച് കിട്ടാനായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സ്പിൻ ചെയ്യല്? അതിനിപ്പോ അത്യാവശ്യം പ്ലേയേഴ്സിനൊക്കെ ഫ്രീ തരുന്നുണ്ടല്ലോ. പ്ലേയേഴ്സിലൊന്നും കാര്യമില്ലല്ലോ, സത്യം പറയാലോ. പ്ലേയേഴ്സിലൊന്നും കാര്യമില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു അപ്ഡേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോക്കണ്ട. ആദ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇപ്പം ഏത് ഗോൾ കീപ്പറിന് ഇട്ടാലും സേവ് ചെയ്യും. എന്ത് പ്ലേയേഴ്സ് 96 ഫിനിഷിംഗ് ഉള്ളവനൊക്കെ പോസ്റ്റിൻ്റെ അപ്പുറത്തോടെ അടിച്ചിട്ട് കളയും, ഓപ്പൺ പോസ്റ്റൊക്കെ. അത് നന്നായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഫ്രീ ടു പ്ലേയിൽ കാർഡ്സ് പെർഫോം ചെയ്യും ചില സമയത്ത്. ഈ ഡിഫൻഡേഴ്സ് എൻ്റെ ഡിഫൻഡേഴ്സിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗോൾ പോലും അടിക്കൂല. അതുപോലത്തെ ഡിഫൻഡേഴ്സിനൊക്കെ അമ്മാരടക്കം ഇടയ്ക്ക് ഇത്തിരി കൂടിപ്പോയി. ഞാൻ ഒരു വട്ടം മേടിച്ചതേ ഉള്ളൂ 50 പെപ്പിന്. കുറച്ച് സ്പീഡുള്ള പ്ലേയേഴ്സിനെ കളിപ്പിക്കാറാണ് സ്കോഡിൽ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്ലോനെസ് തോന്നില്ല. ലോങ് ബോൾ കളിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും സ്പീഡ് വേണം കേട്ടോ പ്ലേയേഴ്സിന്. അത്യാവശ്യം സ്പീഡ് ഉണ്ടെങ്കിലേ കാര്യമുള്ളൂ. സ്ലോ റണ്ണുള്ള പ്ലേയേഴ്സിന് ഇട്ടിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. അയ്യോ ഫൗളില്ലേ അത്? ആശാനെ ഫൗളോ ആശാനെ. ഫൗളൊന്നുമില്ലടാ മുട്ട. ഞാൻ എന്ത് തേങ്ങത്തെ കളി കളിക്കുന്നു? ബോൾ കിട്ടുന്നു അവരുടെ കാലിൽ കിട്ടു കൊടുക്കുന്നു, ബോൾ കിട്ടുന്നു അവരുടെ കാലിൽ കിട്ടു കൊടുക്കുന്നു. എട്ട് വിക്കറ്റും പോയി. ഇനി ബോൾ ഞാൻ കൊടുക്കൂല. കൊടുത്തു. ഞാൻ എവിടേക്ക് പാസിട്ടെ? എട്ടോന്നല്ല മെസ്സിക്കാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തു. Come on, Messi. Your muscle turn is not good. There's a real appetite from them to finally put this game to bed, but will they? Super. Free coin വെച്ച കറക്കുന്നേ. അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെ ഇവിടെ 5000-6000 വെച്ച് ഇറക്കിയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പാണ് ഫ്രീ കോയിൻ. That is good strength. That's good play from him. Excellent challenge there, uncompromising. India ഓരോരുത്തർക്ക് പാക്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് കിട്ടണേറ്റവും. ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി അവന്മാർ ഇത് കൂട്ടിയിട്ട് ടഫാക്കി എപ്പിക്കിനെ കിട്ടാനായിട്ട് കാശും കൂട്ടി
മറ്റേ ടഫ്നെസ്സും കിട്ടി. പ്രോബിലിറ്റി കുറച്ചു. എന്താണത് ഓടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി? എന്റെ പൊന്നളിയാ, എന്താണ് കാട്ടണ അതിൻ്റെ കൂടെ കിടന്നിട്ട്? അണ്ണാ ഗൂഗിൾ പേ ബാലൻസ് 20 ഞാൻ പിന്നെ മേടിക്കാനാണ്. പണിക്കോണം. നീ പഠിക്കല്ലേ? പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പണിക്കോണം. നിനക്ക് അത്ര കോയിൻസ് കറക്കി കാശ് വാങ്ങൊന്നും വേണ്ട. കാശിൽ വാങ്ങി ഇതൊന്നും ആക്കൊന്നും വേണ്ട. ടീം നോക്കാനാ? ടീം നോക്കാലോ. ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടല്ലേ, ഫ്രണ്ടാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു തോന്നുന്നത്. നീ എവിടെ? ലൈർ എഫ് സി ട്രോത്സിയുടെ ട്രോത്സിയിലുണ്ടായിരുന്നോ? ഞാൻ എടുത്തലുണ്ടായിരുന്നോ? ടർഫ് ഫ്ലെക്സ് അവനൊക്കെ എവിടെ ഇപ്പോൾ? ട്രോത്സിയുടെ ഇതാണോ നീ? എൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. 2 ബിൽഡപ്പ് കുഴപ്പമില്ല. ഇതേതാ റൈറ്റ് ബാക്ക്? ഡിഫെൻസീവ്. നിൻ്റെ ആങ്കർമാൻ ഇല്ലല്ലോ. ആങ്കർമാനോട് പറഞ്ഞോ. ആങ്കർമാൻ ഇല്ല. ബോക്സും പിന്നെ മറ്റേതാ ഓർക്കസ്ട്ര സബ്ബ. നീ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്ന മെയിൻ ഇതിലവിടെ ആങ്കർമാൻ ഇല്ലല്ലോ ഇതിൽ. ഞാൻ ആങ്കർമാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടണം. ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഡിഫെൻസ് പൊട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഡിഫെൻസ് പൊട്ടണം. ലോങ് ബോൾ കളിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നിനക്ക് ആറ്റിറ്റ്യൂട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല പാസ് ചെയ്യണ ഒരു വിങ്ങർ നോക്കി. AMF ഡിബ്രോയിൻ നല്ല സ്പീഡുള്ളൊരു AMF വെച്ച് കളിപ്പിച്ച് നോക്ക്. കാരണം AMFന് സ്പീഡ് കുറവാ, നിന്റെ ബാറ്റിറ്റ്യൂട്ടേക്കും സ്പീഡ് കുറവാ. 8 ഫ്രീയാ കാർഡ്. ഇതെല്ലാം ഫ്രീയാ. നല്ല കാർഡ്സ് വേറെ ഉണ്ടോ അവിടെ? അതായത് മറ്റേ പ്ലെയർ ഓഫ് ദി വീക്ക് കാർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നല്ലത്. പ്ലെയർ ഓഫ് ദി വീക്ക് കാർഡ്സ് ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇവിടെ ഞാൻ കളിപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ സ്ക്വാഡ് കണ്ടില്ലേ. ഈ സ്ക്വാഡിന് വെച്ച് കളിപ്പിച്ച് നോക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു കളി. അവിടെ കുറേ ചെയ്യാല്ലടാ പ്ലേയേഴ്സിന്. ഫിൽറ്റർ, കാർഡ് ടൈപ്പ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ട്രെൻഡിങ്, ഫീച്ചേർഡ്, ഹൈലൈറ്റ് എടുക്കട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. ഷോർട്ട് ടൈം, എംബാപ്പെ എ ഫോമാണ്. എ ഫോമുള്ള പ്ലേയേഴ്സിനെ കളിപ്പിച്ചാലും കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. വിർജിൽ വാൻഡൈക്ക് എ ഫോമാണ്. CB ബിൽഡപ്പ്. ഗവി
മെസ്സി മെസ്സിയൊക്കെ ഫ്രീ കാർഡല്ലേ? റൈറ്റിംഗ് ഫോർവേഡ് മെസ്സി എനിക്ക് വേണ്ടെന്നൊരു റെക്കോർഡ് വെൻ വെയിറ്റ് കിരംബാപ്പെ മുഹമ്മദ് സാല RMF അല്ലേ? ഇതേതാ RMF? ഇത് പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈൽ ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ. ഏയ് ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ സാല. CMF വേണോ? CMF വേണ്ട. മെസ്സി, ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസ് ഇവരൊക്കെ അതിന് മുമ്പ് ഫോം ആയതാണല്ലോ. ആന്റണി. വേറെ ഏതാ റൈറ്റിംഗ് ഫോർവേഡ് ഇട്ടേക്കണേ ഞാൻ? ഫെഡറിക്കോയില്, വാൽവെർഡെ, ക്രിസ്ത്യൻ, ആന്റണി. റൂബൻ ഡിയാസ് ഇതല്ലേ? അവന് ലെഫ്റ്റിങ് കളിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഡിസ്ട്രോയർ സ്പീഡ് അധികമില്ല. ഡിസ്ട്രോയർ റുഡിഗർ ഉണ്ടല്ലേ? റുഡിഗർ സിയാ. കസമീറോ, റോഡ്രി വേണ്ട. പിന്നെ ആരൊക്കെയാ? ഇതേതാ DMF? ബോക്സ് ടു ബോക്സ്. ഇത് ബോക്സ് ടു ബോക്സ് തന്നെയല്ലേ? ഡിസ്ട്രോയർ, ജോഷമിച്ച്, ഓർക്കസ്ട്രേറ്റർ, ബെർണാണ്ടോ സിൽവ. ഈ ആന്റണിയാണ് ഗോൾ കീപ്പർ. ഈ AMF ഇന്ന് കിട്ടിയതാ. ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഓൾ പ്ലെയർ? ആയിട്ടുള്ളവരൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഉള്ളത്. സണ്ണും വിക്ടറോണ്ടനും റൈറ്റ് ബാക്കും ഇത് ഇന്ന് കിട്ടിയതാ. ഇവനെ കളിപ്പിച്ചു നോക്കാം. AMF ഇതൊക്കെ മറ്റൊരു റൈറ്റ് ബാക്ക് ആരുമില്ല. എടാ CF ആരുമില്ലേ? CF ഒക്കെ C ആണല്ലോ. ഒക്കെ CF. ഒലിവർ ജിറോഡ് പോരാ. ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പിന്നെ ഇവൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതല്ലേ? സെറ്റാക്കണം. എൻ്റെ അവസ്ഥ C ആകുന്നു. B ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. C ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസിനിട്ട് കളിപ്പിക്കാണ്ടിരിക്കുക മാക്സിമം. അടുത്ത വിക്കറ്റും പോയി. സൂപ്പർ കളി. അല്ല, ഈ സ്കോർ ഇട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ അപ്പം വരും ചിലപ്പോൾ നല്ല എപ്പിക് ടീം.
സണ്ണ് ടോപ്പ് ഫോമിൽ നിൽക്കുന്നു. CF ആയിട്ട് കയറട്ടെ. ഡെക്ലാൻ റൈസ്, കസമീറോ ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക്, ടീം നോക്കട്ടെ. നമുക്കൊരു മാച്ച് കളിക്കാം. ഈ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കാം. Well, hello, welcome one and all. It's a pleasure to have you with us. As you can see, we are all set. The game should be a truly entertaining one, whichever side of it you find yourself on. We have a grand mass of noise and colour, and the juices are flowing. A sea of team colours, songs ringing down from the stands. The tone is set for the 90 minutes ahead. Things have got underway here pretty promptly. That's headed upfield. Rafinha. He can now be sure the runners in the space, as long as the space left behind is filled. Rice, tidy with his distribution. Now it's some. Diallo has been included in the starting lineup. Does he have a key role to play here, Jim? He's a quick, nimble player, Peter, and that can really put a defence at 6s and 7s. That kind of chaos can lead to some good chances. And if he's on song today, I think the opposition are in for a torrid time at the back, because we might see some fine finishing. He would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right qualities. Ter Stegen. That's really well cleared. And here's Yamal. Van Dijk clears. F2P കാർഡ്സ് ഇട്ടിട്ട് കളിച്ചാലും ഏകദേശം സെയിം പോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് കളി. And they can counter here. That's a nicely measured pass. അങ്ങനെ സ്പീഡ് കുറവാണ്. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that was not the case. Oh, good read. He read that really well and stopped it. He's not played the ball, that's a foul. Koundé gets it away. And they're back on the ball. Good effort from distance. എത്ര മണി വരെ ഉണ്ടല്ലേ ഇതൊന്നും? And drink for the keeper. Well, he's hit it well enough for me. I suppose it could be a deliberate attempt to just draw that defence out. And it's hoisted clear. Rice hurtling down that right flank. തീർന്നു ഓളോട്ടെ. ഓളോട്ടെ PBK's ഓളോട്ടെ. PBK's gone. PBK's out. Still looking for the first breakthrough, and it is nearly half time now. Oh, well played, well sorted out. Araujo promptly onto that, and that is that. Hey. His positioning was spot on. ഫൗളടാ. ഇത് ഇന്ന് കിട്ടിയ പ്ലെയറാട്ടാ. എടാ എൻ്റെ പൊന്നോ, വേണ്ടേക്ക് ഇടിച്ച് ഇല്ലാണ്ടാക്കിയാണ്. ശരിയാക്കണടാ, ഇങ്ങനെ ഇടിക്കല്ല വേണ്ടേക്ക്. Truth be told, perhaps it's not the game that many anticipated, but there is lots to be seen in it, lots to be taken from it. Plenty for the key figures to mull over, but it remains goalless. Some first half thoughts?
It's been a pretty abject performance. No efforts at goal. I'm struggling to remember the last time we had that. Interesting half, just missing goals, so don't be surprised if the second half brings a change to the scoreline at the break, 0-0. And we are already promptly back underway. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. And that is expertly dealt with. Danger averted for now. Van Dijk can get it clear. Ahmad, and it's Salah. Hits one! It's loose, and there's a race for the ball. Attracted. What, bro? I'm not going to play. Substitution on the field. Number 15. And we have our very first corner. Number 19. Jamal. Coming on the field. Number 8. Pedri. Number 7. Vinicius Rafinha Junior. plays it short. Oh, looks like he's been taken out there. The attendance for this match was gone forward. 70,987. And now they can spring out of defence. Oh, he'd have done well to reach that. ഇവനൊക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ. Without complication. How many interceptions have we seen now? Some will വിചാരിച്ചല്ല പോയെങ്കിലും and set an example. എവിടെയായിരുന്നു കുറച്ച് ആളെന്നാ ജോലി കേട്ട് വരുമ്പോൾ 10 മണിയോടെ കാലത്ത് 7 മണിക്ക് പോയിട്ട് രാത്രി വരുമ്പോൾ 10 മണി പിന്നെ വയ്യാണ്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങും. റഷ്യുണ്ടായിരുന്നില്ല. റഷ്യുണ്ടായില്ല. എങ്ങനെയൊക്കെ ഇടാന്ന് വിചാരിക്കും, എന്നാലും വരുമ്പോ അത്ര വയ്യാണ്ടാവും. And here's Rafinha. Now that's well seen too. Now there's a fuck. It's Son Heung-min. No mistake. Finally, the deadlock is broken. What a time to take the lead. But now comes the dilemma of whether you want to hold on or go for it again and try and extend your advantage. That's always been the harder option, in my experience. That really was a thing of beauty, curled in effortlessly. Oh, that's a measured delight. The curl he applied was immaculate. So we have our breakthrough. Look, you can't deny that it's a blow, but this game is far from unsalvageable. Oh, no joy this time. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Neymar. Can he put it away? And it's in. ഒറ്റ പാസിന് ഡിഫൻസ് മൊത്തം പൊട്ടി. All square in. അത് ഫുൾ ഡിഫൻസ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ Yeah, since കണ്ടതെന്ന് ആലോചിക്കണം. ഒറ്റതില് മൊത്തം ഡിഫൻസ് പൊട്ടി. which for me deserved that equalizer. Well, we've seen the hunger to ഫുൾ ബാർ ഡിഫൻസിലാണെന്ന് ആലോചിക്കണം. ഡിഫൻസ് പൊട്ടി. a very tasty combination. അതാണ് ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്, ആങ്കർമാനൊക്കെ എന്തായാലും വേണം. ആങ്കർമാനൊക്കെ ഇല്ലാണ്ട് കളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീരെ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒന്നാമത് മൊത്തം ഡിഫൻസ് പൊട്ടുന്നു ഇപ്പൊ. Loose ball now, and there's a chase on to ഡിഫൻസ് retrieve ഒന്നും it. ഒരു രക്ഷയിലാണ് Time ഡിഫൻസ്. added on 4 minutes. എടാ എന്താ Wins the duel this time. And there goes the final whistle. So it does end all square. Inspiration, perspiration, both on show in equal measure. Just not enough on either side
to find a win. നെറ്റ്വർക്ക് ഗ്രാഫ് Son Heung-min കളി നല്ല picking up the രസമുണ്ട് man of the match award, and no surprise there. ആ How do you ഗോള് look back on നോക്കട്ടെ the ഞാൻ. game then, Jim? Well, neither The side defense could ഒക്കെ get ഏത് over the വഴിക്കാ line പോയെന്ന് here. അറിയില്ല. Perhaps one team might be happier, but at the final reckoning, it's honours even and Sanyamin no illa. complaints. അവന്റെ ഗോൾ സ്കോറിങ് And all that remains for ഇതല്ലേ me is to thank Jim Beglin. That's എടാ it for ഫുൾ us ബാർ tonight. ഡിഫൻസിൽ Very ഈ good evening ഡിഫൻഡേഴ്സ് to one ഒക്കെ and all. എവിടെ നിക്കണേ, ഒരാള് ബോക്സിലില്ല. ഫുൾ ബാർ ഡിഫൻസ് ഇട്ടിട്ട് ബോക്സിൽ ഒരാള് പോലും ഇല്ല. റീപ്ലേ പോലും ഇതില്ല, ബിൽഡപ്പ് CB പോലും ഇല്ല. കളിക്കാൻ FTP കാർഡ്സ് ഇട്ടൊക്കെ കളിക്കാം സുഖമായിട്ട്. ആടാ ആരിന് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ നീയല്ലേ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാനുണ്ടോ? അല്ല ഞാൻ നിർത്താന്ന് വെച്ചിട്ട്. ഓ 4 മണിക്കൂർ ആയി ലൈവ്. റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ടുന്നാ ഇവിടെ കുറഞ്ഞ റൺ സ്കോർ പ്ലേ ഓഫ്. നാളെ മുംബൈയും ഗുജറാത്തിലും മുംബൈ ജയിക്കണം. ഗുജറാത്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, ഗില്ലിനെ ഇഷ്ടമല്ലാണ്ടായി എനിക്കിപ്പോൾ. So welcome one and all to അഹങ്കാരം കുറച്ച് കൂടി picturesque ഉണ്ടോ evening ഡൗട്ട്. here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. And we have in front of us this gloriously imposing arena, absolutely perfect for a game of this nature. The action has already started. We expected better, and so did he. Jim, which player is best equipped for this game? Yeah, Kylian Mbappe. There's nothing more frightening for a defender when he's running at you at full speed. He gets into his stride so quickly and seems to just glide across the turf. But when the goal's in front of him, he's also got that cool head that's required to pick a spot and finish. Gavi! And the keeper has reacted superbly there. Gavi actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. India with the corner, there first. They've played it short, and he's had it nicked away. That's a lovely, neat pass. And now a sudden chance to counter.
gone for a throw-in. Ah, good steal. He just read it. Costa Corta. Oh, played through for the wide man. He is through here. Xavi Alonso clears. And he welcomes it in. White kept aware. And it is reclaimed easily. Gently done. That's a promising run he's making on the right. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. So it is still 0-0. And here's Shevchenko. Now then, the ball's come loose. Oh, easy pickings there. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. It's a quick ball upfield. Thuram cuts out the pass. And that's a throw-in. Griezmann, very much a man of this moment. Gets his pass away. No, that's been intercepted. Now it's Shevchenko. It's a sweet ball, that. Well, a goal here would be the ultimate pick-me-up just before the break. And here's Shevchenko. Neymar. Well, the run has been sold a little bit short there. Quality deserted them when they really needed it. Mbappe! What a big quick... Oh, he's been caught napping! Griezmann proving a very adept defender. It was a good tackle too. And that'll be the last act of the first half. As if we needed reminding, no easy games at this level, and that is proven here. Neither side forward from where they were 45 minutes ago, but it is far from lethargic, far from slow, highly engaging, but goalless. An intriguing half, lacking only in goals. So we're just settling back into this second half. Power play match Broken through. And the assistant referee rightly gives him offside. That's a look and plays it forward. And he gets rid in a hurry. And they're not going to make any further progress now. He could be in here. And he cuts out the supply. And here's Shevchenko. Now it's Griezmann. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Now it's Griezmann. That has been cut short. We're still waiting for a goal to report here. The attendance for this match was 71,000. That's really well manoeuvred. He's just misjudged that one. Works it forward. Xavi Alonso played into space out wide. And the shot! Oh, taken with style. And finally he has breathed life into the game. There was no getting to that, no getting to it at all. Expertly done. No other outcome there. That was bang in the corner, unstoppable. So the first goal of the game. Look, you can't deny that it's a blow, but this game is far from unsalvageable. Oh, it's come loose. And Shevchenko, he's beaten the last man. They're urging him to shapes to shoot. Double touch. Brilliantly. I
I think he's done great there, both reading it and dealing with it. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ കളയാൻ തോന്നും, അതാ പ്രശ്നം. എങ്ങനെയൊക്കെ തട്ടിക്കളയാൻ തോന്നും. ഞാൻ എന്താ മറ്റേ ഇത് എടുത്തില്ലേ, സബിന് മാറ്റിയില്ലേ? And here's Griezmann. It's Griezmann! And that would have won it. Griezmann really thought he'd scored to settle this contest, and he's struggling to believe being denied. So, third corner of the game. Keeper's dealt with that. There's a real appetite from them to finally put this game to bed, but will they? And that has put paid to that. Deftly away. And no, that was never going to make it. And he's running through. ഇത് ഡബിൾ ടച്ച്, ബൂം ബൂം. Big chance. Now the finish. കേറും. Really well taken goal. And this is getting better and better. Another moment of magic, a real wow moment. It's beautiful poise. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that, but not this fella. 2 up and very little time left. Surely this is it. Well, I think if they're going to have any hope from here, they'll need to see the more experienced lads step up to the plate now. Van Dijk is... Good game, bro. Good game. Good game. Good game. Super show all round. Both sides doing their best to impose themselves, but one evidently undeniably better equipped than the other. Shevchenko claiming the man of the match award. Little room for argument. Anchorman included. DMF-ൽ വലിയ റേറ്റ് ഇതുള്ള പ്ലെയർ ഒന്നുമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നീ ഒരു പ്ലെയറിനെ DMF-ൽ ഇട്ടിട്ട് അത്യാവശ്യം ഡിഫെൻസീവ് മാത്രം കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഡീപ്പ് ലൈൻ എടുക്കും. ഡീപ്പ് ലൈൻ ഇട്ട് ഇതൊക്കെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ ഫ്രണ്ട്ലി അവിടെ കളിച്ചത് കുറേ നേരെ കളി നിർത്താൻ ശരിയായിരുന്നു. വേഗം 1 കിലോമീറ്റർ കളിക്കാം. എന്നാൽ റിക്വസ്റ്റ് നീ ഇതെടു, റൂം കോഡ് ഇട്, ഞാൻ കയറാം. സെക്കൻഡ് ഗോള് ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് അതുപോലെ വെറുതെ അടിക്കാൻ നോക്കിയത്. അതിന് ഗോളികൾ ഭയങ്കര സീനാണ്. എങ്ങനെ അടിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ സേവ് ചെയ്തോളും. സെറ്റിങ്സ് തന്നെ മതിയാറാ. ഇത് കൊടുത്തു, പ്രൊസീഡ് ചെയ്തു. എൻ്റെ DMF ഒക്കെ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. എൻ്റെ ഡിഫൻഡൊക്കെ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂട്ടി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്ക് ഡിഫൻഡേഴ്സിന്. 90+ മതി ഡിഫെൻസീവ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ, ഓവറാക്കണ്ട. ബാക്കി സ്പീഡ് കൊടുക്കുക, സ്പീഡില്ലെങ്കിൽ
ഡിഫെൻസീവ് കൂട്ടിട്ടിട്ട് സ്പീഡില്ലെങ്കിൽ കാര്യമില്ല. ഒരു ത്രൂ പാസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാവും, ബ്രേക്ക് ആവും. ആക്സലറേഷനും മസ്റ്റാണ്. അതുപോലെ ഒരു പ്ലേയേഴ്സും ഫോമല്ലല്ലോ. ആക്സലറേഷനും മസ്റ്റാണ് ഡിഫൻഡേഴ്സിന്. 75+ വേണം എന്തായാലും. എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ല. 75+ ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വൺ ടച്ച് പാസ്സൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ബ്രേക്കായി പോകും ഡിഫൻഡേഴ്സ്. ബോള് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നെറ്റ് സീനാണ്. നെറ്റ് ഇതായി പോകുന്നുണ്ട് കണ്ടോ. നെറ്റ് റൂമിൻ്റെ ആണ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. നെറ്റ് ഭയങ്കര സീൻ കട്ടായി പോകുന്നു. ചില റൂമിൻ്റെ ഉണ്ടാവും. റൂമിൻ്റെ തോന്നുന്നു. It's a nice idea, but the execution was lacking. That's Owen. That's great defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. Well, he's not the type that's short on self-belief. Shot at goal! And it's a goal! It always comes down to the telling final pass, and that was a beauty. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Thuram kept aware, and it is reclaimed easily. And it's Fernando Torres. Cross to the back post. He rises! Maradona heading. Well, plenty of moving targets to pick out in the box. Maldini head like that by someone. He'd have done well to reach that. ഞാൻ ചുമ്മാ പ്ലേസിനിട്ട് കളിക്കും, ബാക്കിയൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. നീ എങ്ങനെ കളിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്താണോ കളിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ PP സെറ്റ് ചെയ്തിടാം. ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എല്ലാ അറ്റാക്കിങ് അവയർനെസ്സൊന്നും കൊടുക്കാണ്ട് ബാക്കിയുള്ളൊരു സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി കളിക്കാം. പെട്ടെന്ന് കളിക്കുന്ന പ്ലേയേഴ്സിന് CF ഒക്കെ നല്ല അറ്റാക്കിങ് അവയർനെസ് ഒക്കെ ഇട്ടേക്കും. എനിക്കങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കളിയാം, ബോറടിയല്ലേ. കുറവാണ്. സൂപ്പർ കൺട്രോൾ. ഈ മൽദീനല്ലേ ഇതിന് കളി എന്താണെന്നറിയില്ല. നേരത്തെ ഒരു ഹെഡിങ് സിമ്പിളായിട്ട് കൊണ്ട് കളഞ്ഞു. ഹോൾഡ് ചെയ്യൂല. ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കളിക്കണം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ LBC ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കളിക്കണം. എന്നിട്ട് ഡിഫെൻസീവ് അവരുടെ ബ്രേക്ക് ആകുമ്പോൾ അപ്പം കയറി അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണ് LBC കളിക്കായിരിക്കും. ബാക്ക് പാസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കളിക്കണം ശരിക്കും. ഒരു ഓൺ ഗോൾ മൽദീനി ഒരു ഗോൾ അടിച്ചു കൊടുക്കും. Neither able to pull away from the other, but that is not due to any shortage of effort on either side. It's a goodish game this, and at half time it's നീ ഉക്കാന്ന് മനസ്സിലായി.
ബോൾ ഇട്ട് എപ്പോൾ തന്നെ ഇട്ടടിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനായിരുന്നു നോക്കണ്ടേ, നീ എന്ത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കളിക്കുന്നത്? Resumed at the start of the second half. Bullet. Kimmich, very much a man of this moment. Great defending, strong and determined. Owen. No, that's been intercepted. Gavi threads one in. Bullet really added the width there thanks to his willingness to make the run. No, he's through all of that. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. I just think, though, that was selfish and a little uncalled for him. He must have been aware that he had options to his left. He's played him through. Now it's Eto. Lag. Better, and so did he. Well, Peter, you see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And Messi! They've done it! And again they hit the front. A truly super goal. What a spiky hit that was. Oh, how does he get the ball to do that? He's on another level to most of his peers. മിക്കവാറും 4 ആയിരിക്കും. Oh. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Well, this is what we've been waiting for. ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടില്ല. ബ്രോ എന്താ കുറെ കാലം ലൈവ് നിർത്തിയേ? ജോലി ഇപ്പോൾ ടൈം കിട്ടിയല്ലോ, ടൈം ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. 10 മണി രാത്രി വരുമ്പോൾ 7 മണിക്ക് പോയിട്ട് കളിച്ചു. പിന്നെ 1 hour ട്രാവലിംഗ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ടയർഡാവാകെ. അത് കാരണമായിരുന്നു. 1 മണിക്കൂർ എങ്ങനെ ലൈവ് വരണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആകെ ടയർഡായിരുന്നേ. ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ബെഡ് കാണുമ്പോഴേക്കും ഉറങ്ങും. അതായിരുന്നു, വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഡിവൈസ് സീനായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ല, ഡിവൈസ് ഒരു സ്കില്ലിടാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരു ഡിവൈസ് ആയിരുന്നു. അതാ പിന്നെ ആ ഡിവൈസ് എടുത്തിട്ട് 1 മാസമായിട്ടുള്ളൂ. ഗൾഫിലല്ലടാ, ഗൾഫിലായിരുന്നു 2 കൊല്ലം. ഞാൻ ഗൾഫിൽ ജൂലൈ ആയപ്പോൾ പോകുന്നതാണ്. 1 കൊല്ലം പറയല്ലോ, 8 മാസം ഗൾഫിൽ പോന്നിട്ട്. ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര ഇത് എന്താ പറയാ, ഇത്ര നാളായെന്ന് തോന്നില്ല ഗൾഫിൽ നിന്ന് പോന്നിട്ട്. നാളെ പോകുന്ന പോലെ. The movement is slick, the speed is slippery. The defense though able to hold on this time. ഇപ്പൊ ഏതൊരു വയസ്സ്? ഇപ്പൊ ഇതാ IQ13 എടുത്ത്. മേരീഡല്ല മേരീഡല്ലല്ലോ ഞാൻ. നീ എവിടെ പോ? വീട്ടിലോ? Looking for the run. Nesta calmly anticipates. Not much time now for anything fresh to happen, I think. And here's Messi. Belts one. Hey. And the goalkeeper. ഫ്രണ്ട്ലി ആടാ കളിക്കുന്നത്. ഇപ്പം 2 ഫ്രണ്ട്ലി. ഞാൻ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചിട്ട് നിർത്താൻ മിസ്സറാ. 4 മണിക്കൂറുകളിൽ വിട്ടിട്ട് 4 മണിക്കൂർ പറയും. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി കൂടി വന്ന കാരണം കളിച്ചതാണ്. എനിക്ക് തീരെ വയ്യ, ടയർഡായത്. നാളെ ഇടാൻ ഫ്രണ്ട്ലി നാളെ കളിക്കണം. എനിക്ക് വിശന്നിട്ടാണെങ്കിൽ കണ്ണും കാണില്ല. ഫുഡ് കഴിക്കാണ്ട് ഉച്ചയ്ക്കൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല, അത് പ്രശ്നമായിരുന്നു. Into a minimum of 4 minutes additional time. Added time is up, and there goes the whistle. India can finally smile now. They have held on in a difficult watch for both sets of fans. A truly emotional roller coaster that.
Eto claiming the man of the match award, and Four, there is no? very little room for argument. അവിടെ ഇനി കളിക്കാനാ കണ്ണാണിടയ്ക്ക് വയ്യ. Well, it was engaging, if not an edge of ഞാൻ ഒരു കളി കളിച്ചിട്ട് നിർത്താന്ന് and ചോദിച്ചതാ. importantly, അപ്പോൾ it offered the right ഒരു result. വീഡിയോ വന്ന കാരണം അതും കൂടി കളിച്ചത്. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ആരെങ്കിലും വരും. അതാ ഗുഡ് ഗെയിം ഡാ. ഒരു വീഡിയോ കളിക്കാന്ന ഞാൻ ടൈം കുറച്ചിടാൻ പറ്റും. ടൈം ഇനി കുറക്കാൻ പറ്റില്ല. നിന്റെ ഏതാ ഗെയിം ഇൻ ഗെയിം നെയിം എന്താ? മഴയും കാറ്റും വരുന്നുണ്ട്, കറണ്ട് പോകും ചിലപ്പോൾ. എന്നിട്ട് കണ്ടാണില്ല. അല്ലാ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇടാം കളി. ഇതാണോ നിന്റെ നെയിം? ആണോ? ഇതന്നെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഓക്കെ. പൊന്നു ഏതാട്ടി സോൾട്ട് അടിച്ച് കയറ്റി. സോൾട്ട് ഏതാടി? വെറുതെ കാക്കിയാറ് മണ്ടത്തിനെ കഴിച്ചിട്ട് അതിനൊക്കെ കൊടുത്തതല്ല, കളഞ്ഞത്. ആരാ മന്ദീപിനൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇതിനൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. On a beautiful clear evening, the conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. മണ്ടത്ര അല്ലാണ്ട് കാണിക്കൂല അവന്മാർ. Really is quite a sight to behold this. It feels like a big game, it looks like a big game. Mind you, they all do at this ground. The action has already started. And here's Vinicius Junior. Yeah, that's top defending and preventing him turning, which can open up many possibilities. Toure going full tilt down the left. Liverpool looking to pass their way. ഔട്ടായോ? Koundé. Jim, who do you reckon is pivotal? Yeah, Virgil van Dijk. He's just about unbeatable in every department, Peter. He's strong, he's quick, he's totally dominant in the air. Just the goalkeeper to beat. And the shot! There it is! വിക്കറ്റ് പോയി, കോഹ്ലി പോയില്ലേ? The invitation was received with such a clever run. He had that defence in utter confusion. So the first goal of the game. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. Nice. Dealt with nicely by the defence. Thuram did well to emerge with the ball.
That's a contest to keep an eye on. Yaman. Shot a goal! And that would have been some goal. That's an excellent try, and once he picked it up, he headed forward with real intent. Xabi Alonso clears it away. Koundé opts to play it back. And now a sudden chance to counter. He is through here. Bale with the challenge, and he has given away a free kick. പേടിച്ചിട്ട് ആരാണ് ഇറങ്ങിക്കണത് വാങ്ങിക്കത്തറവാളോ. Well, that tackle was certainly sturdy. And it's Messi. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. He won't be happy with that one. Gavi is always scanning the pitch for targets. Hey, cancel. Has a look and plays it forward. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Musiala! It's run loose. He's been caught on it here. Vinicius Junior. He's got away. There will be 1 minute added time. And that has been clubbed away. And there's the end of the first half. Steady, solid, and for now, where they want to be. Just one goal, and they have it. Good effort from both sides. But at half-time, it is 1-0. Some first-half thoughts? A lead that's fully justified. They've shown some excellent counter-attacking now, and it's paying dividends. India having to have the lead in a tight old game. Half-time, 1-0. So we're just settling back into this second half. India really need to go and grab another goal now, Peter, if they're going to go on and secure this. Pedri. Liverpool upping the intensity here, having lost possession. Yeah, it's actually very good pressing. They want it back as quickly as they can get it, and they're hunting in packs to do just that. Good to watch. It really is. It's rugged and robust, but it still needs plenty of intelligence and teamwork. Backward it goes. They're really getting no time to think on the ball here. Oh, good-looking ball. The ball is bounced loose now. Musiala. That's what has to be done now. There's no question about it. There is an irresistible error. Messi is on his own. Now, who's going to be first to this? And he has kicked it out. Somehow. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And Dyke can get it clear. And the volley. Liverpool have the chance to go the other way. That's really well manoeuvred. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Footballing with usually identifies with running room, and we've just seen a prime example. Aim forwards. His positioning was spot on. Current പോയിട്ടുണ്ട്. Allah. Picked up, has a goal! And the lead stays intact. Hi bro. That was extremely good focus from the keeper, and it could turn out to be quite a Some significant wicket. They've played it short. Played out to the right. Yeah. Oh, that's neat. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Yaya Toure.
Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. ഔട്ടല്ലേ? Oh, that's a very nailed the finish. He scores. Too good. They have breathing space. India clearly executed that with considerable Good game, bro. Good game. And blows his whistle. Perhaps not quite utopia, not what was entirely desired. But most importantly, they had the result that was of paramount importance. Good enough in the eyes of their people. Shevchenko picking up the man of the match award. നാളെ വരെ ഓക്കെ. എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ ഗുഡ് നൈറ്റ്. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ്, ഗുഡ് നൈറ്റ്, ഗുഡ് നൈറ്റ്. ബൈ. സ്ട്രീം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഫുഡ് ആയിക്കോട്ടെ, പോയിട്ട് നല്ല വിശക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഇടാ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണേ. ഗുഡ് നൈറ്റ്, ഗുഡ് നൈറ്റ്, ഗുഡ് നൈറ്റ്.